করছি আমরা we just lost one of our very dear friend and a well-renowned, world-renowned ভাস্কর মৃণাল হক. So তার বিদায় আত্মার মাগফিরাত কামনা করি এবং I would like to dedicate this session in his honor. So with that, মামুন তুমি কি রেকর্ড করা শুরু করছো? জি ভাই, রেকর্ডিং স্টার্ট করছি। Okay. So let's get started. Some of the few things যারা participant তারা যদি ওই যে নিচে দেখবা participant আছে ওখানে গেলে পারে, if you click on it you'll get a whole bunch of menu on the bottom left hand side. There's a hand raise, so click that button if you want to say something. Your mic is forced to be muted when you raise your hand, and if we acknowledge you we'll let you unmute it and then you can speak. In the meantime, all your mics will be muted. And also, please put your name and cadet number, if, you know, so we know who you are. So, anything else? Host panelist. Oh, Arata Judi, if you can turn on your video, because it's nice for the panelist to look at your facial expression while they talk to you. You cannot talk back, but at least your facial expression gives them, you know, feedback as to whether they're answering your question or, you know, whatever. So if you please keep your video on. So we already sent out the introductions of all these panelists. They're the who's of ARCA. We're all proud of them. And I'm sure we have a lot to learn from them. And so I'm not going to go through and spend time reintroducing them. Just to let you know, from Canada, we have Bashar, and then we have Shomi. From UK, we have Sami Sarwar. And then from USA, we have, or from Malaysia, we have Mamun, who goes by the name of Mitu. And from the US, we have Saif, we have Alimur, Mushfiq. So we try to represent the entire globe, and we try to represent the faculty side and also the students' experience. So with that, let's go into the first round of discussions. We know the education system and the selection process slightly varies from different part of the world. You know, Asian education system and the selection process is probably slightly different than the US and UK or Europe. So with that, I'm going to ask the panelists that provide a short summary of the unique practices of your areas. And first, let's start with the Southeast Asia, specifically Malaysia, and with Dr. Mamun. You got the floor first. Okay, thank you very much, everyone. Okay, I'll straight away go to the point. In Malaysia, basically, for masters, there are two kinds of masters. One is masters by research and another is masters by coursework. So basically what I feel that here everyone is more interested by research, if I'm not mistaken. But anyway, I will give a snapshot of every and by research and by coursework. So for masters by research, here minimum requirement is TOEFL 550 or IELTS 6. And CGPA is 2.75 only, okay? And beside that, you need to have a project proposal. So the procedure is that through online, you will apply. And once you apply, then you know, that based on your field, that will be sent to the different professors. I mean, in the department, it will be published, okay? So if any one match or any professor or lecturer wants to supervise, then only you will be enrolled.
If no one is interested, that means no matter whether you fulfill the criteria, you will not be selected. So this is the master's by research. For master's by coursework is the same thing, that is TOEFL 550 and IELTS 6 and CGPA 2.75. But there is another option for the coursework. If you have CGPA 2.5 with 5 years minimum job experience on the relevant scale, then you are allowed to enroll for masters. And same like online application, but here the seat based on availability, it's almost like first come first serve. Okay, because for master's work and the master coursework, the seat is very limited, 10, 15 maximum. Okay, now another one is the PhD. PhD in terms of TOEFL and IELTS is same, 550 and IELTS 6, but CGPA usually 2.8 and above for PhD. And again, you have to have a project proposal, and that project proposal will be circulated among the lecturers and professors. And if anyone interested, then only you will you will get the admission. So this is very brief, but there are many other things based on the question that will come later. Okay, but this is a snapshot. What is the criteria to be enrolled? Okay, who can apply? So this is a very simple, criteria to apply for this PhD and masters. That's all. Thank you, Mamun. Again, for those who are joining, we are talking about graduate study abroad. So we are not addressing anything undergraduate. And Mamun just spoke from Malaysia. So we'll ask next Sami Sarwar from UK. If you can summarize things, how it's done in the Europe and UK. So basically, it's like the UK is totally different than the whole Europe anyway. So I'm focusing more on UK because it's like that's my specialty, and Europe. So I'm not that much focusing on the European because I'm not Arab that much, and as I mentioned, the system is totally different. So same like the Malaysia is like we offer the postgrad and postgrad research, and then the PhD. The entry requirements varies from university to university. Is like each university set their own entry requirement, especially for Bangladesh is like the equivalency of the undergrad degree from Bangladesh is not equivalent to the UK's bachelor's degree. So the universities, they decide that whether they're going to recognize it or not. So each university, they got their specialized recruitment and the admissions team who set up the criteria for that region or the country. And you have to check the university website first, whether you're meeting that requirements or not for the postgraduate courses. Again, for the postgrad research and the PhD is like the universities, they will offer on their website what their availability at that time. In terms of, there was one questions about the personal statement. I want to focus on that one because admissions is kind of my area. And for postgrad, if you're joining on the postgrad course, it's like if you're already meeting the requirements, to be honest with those, most of the times we don't even go for the personal statement. But that doesn't mean that you don't have to write a postgrad personal statement, because you have to do some research about the institutions, about the criteria, about the subjects, about the and you have to reflect it on the personal statement, and that will actually is like help you a lot when you're applying for your UK visas. If you're facing the interviews with the British High Commissions, which is very much helpful. And in terms of like the postgrad research-based or PhD courses, it's like, again, I mean, obviously for that one, research proposal is very much very important. And I think SciPy and Mitubai can give more information about that one. But from our perspective, it's like we do like an initial assessment, and that
the time, if we see the students is like meeting the requirements, we are just forwarding those to the academics for their final decisions. But make sure it's like in terms of the personal statements, what you're writing is like it's specific, the grammar and spellings are correct. I mean, lots of times I found the personal statements and on my mind is like I'm quoting that famous quotations from Hanan sir. বাচ্চু কি লিখেছিস কিচ্ছু বুঝতে পারতেছি না তুই আমার সাথে দেখা করবি so please make sure it's like if you are writing the personal statement is related to the course and it's like you're making it specific. I mean, that's it. Thank you. Thank you, Sarah, Sarah. We just heard from the UK. Let's go to this part of the world, is the USA, the Saif. You're inside. So there are a lot of similarities. For master degree, the requirements typically in my university, which is University of California, is you have to have a GPA of 3, a good GRE score. And once your transcripts, letters, and statements are all submitted, so the first step that we do in our department, and these happen in the department level, our administrator, advisor would look for the minimum requirement, and if the application satisfies all those, then it comes to the admission committee, which basically is a committee of the faculty members. Now, so at this stage, depending on whether you are interested in master degree or PhD degree, the process is different. For master degree, if you satisfy minimum GPA requirement, if your GRE score and TOEFL looks good, and if your statement looks decent, because as a master degree student, you will be paying your own fees. You will not get any scholarship or assistantship or fellowship. We offer admission, and typically our admission offer rate is around 35-36%. We have a large master's program. Right now, we are trying to increase it to 250. At this moment, it's around 150 students per year. So for master degree, you just have to satisfy the basic requirements. You need to show that you are really interested to get a degree, you are an active person, and it will not become a problem for us. And then you can do just the way it's done in Malaysia. You can do a thesis option or course work-based project option, which is project is a quarter of, here our system is a quarter system, a quarter of activities on some kind of research area, and you write a report, you make a presentation for half an hour. For thesis, you do really a serious thesis work. For PhD, the process is a little different. And what we do in our university is after the admission, graduate advisor finds that the application requirements are all fulfilled. The packets are all sent to the faculty members. And depending on whether a faculty member has an opening, has resources to support a student, and supporting a student in this country is costly. It varies depending on whether you do experimental work or theory or simulation work. It could vary between $50,000 to $150,000 per year in our university. So someone has to pay for it. And if a faculty has an opening, has a grant, the professor would go and look at the available candidates. But what happens in most cases is, and this is very important, most important point that I would like to mention, most of the time, students contact the faculty, contact the professors, express their interest. They mention what experience, interest level, expertise, or activities they have been involved during their undergraduate level. And based on those, the faculty member probably receives hundreds of such emails. And based on the brief description, they save some of the emails and then go to the applicant pool and then choose some candidates, eventually after reviewing the letters of recommendation, personalized statements, and project and undergraduate work or experience the student has. And if there are other specialist skills and expertise, the professor then makes a decision to make a call or interview. It could be a video or a phone call. Sometimes some of our faculty ask the students to maybe solve 1 or 2 problems or review a paper and give feedback. Why do they do it? Because the responsibility of a PhD student is faculty, the financial responsibility is faculty's responsibility. So before making a commitment, faculty members make that kind of background review. And once you go through it, you
get the offer. Financial offers come as fellowship, which is kind of flexible. You can get the fellowship from the department or from the College of Engineering. In our case, it's engineering college. And you have a little bit of flexibility to choose any professor once you're here. Research assistantship is tied to a faculty or a professor, or there could be a combination of research assistantship or teaching assistantship. And you basically are still tied with a professor. Thank you, Saif. I see we have one person raising your hand, so let's take a break. Monaim, let me see what I can unmute you. Okay, you're ready to go. You can speak up. Actually, I'm interested to know about the master's program. What Saif has been telling that for master's program, it's absolutely self-financing, no scholarship available. And he actually explained much more details in the PhD program. What about the master's program in business faculty, especially the business subjects? What are the options available, and what could be the likely finance for a master's program? So our experience in University of California, Davis is we typically accept master students based on financial responsibilities by their own family or maybe some private entities or their government. Master degree students are not financially supported, but once they're here, some of them are really smart. In their first semester or first quarter, they impress some faculty, and the faculty may want the student to be their teaching assistant. And around 5 to 10% of our master students eventually get departmental teaching assistant-like support, which pays your tuition fee in state. Basically, when you are a citizen, your tuition fee is lower. As an international student, your tuition fee would be higher. So the extra portion is not paid by the teaching assistant appointment. And you get a stipend also, or the salary for a teaching assistant. But for master degree student, I would say if you are expecting university to support you, it's a very slim chance. You have to prepare for funding yourself. And as a foreign student, it is really expensive. Unless you have a solid plan, it becomes a problem. Thank you, Saif. Just to let you know, we're going to take minimum questions throughout this thing. At the end, we'll open up for questioning. So the majority of the question will be done then. So I see one more hand. I'll let this go. Wasi, all right? Let me see whether I can unmute you. সবাইকে আসসালামু আলাইকুম। মোনাম ভাই, আমি ওয়াসি 24th ব্যাচের। আপনার প্রশ্নের উত্তরটা আমি এভাবে দেই, কারণ আমি এখানে এমবিএ করেছি। আমি সুগার কোট করব না, আমি আমার পার্সোনাল এক্সপেরিয়েন্স থেকে আপনার প্রশ্নের উত্তর দেই। এখানে মামুন ভাই আছেন মালয়েশিয়ায়। আমি আন্ডার গ্রাজুয়েট করেছি মালয়েশিয়াতে আমি ফুল স্কলারশিপ নিয়ে গিয়েছিলাম। ওইখানে লিটারালি আমি রাজার হালে ছিলাম। আমার স্টাইফেন্ড পে করা ছিল, আমার থাকা খাওয়ার পুরো ব্যবস্থা ছিল, প্লাস আমি একটা স্টাইফেন্ড পেতাম। তারপর ওইখান থেকে আমি যখন ইউএসএ তে আসলাম এমবিএ করতে, তখন আমি যে কালচারাল শকটা পেলাম, আমি সেটা একটু এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করছি। আমি এখানে এমবিএ করার জন্য আসলাম, ইউনিভার্সিটি অফ ইলিনয়তে আমি এসেছিলাম, হুইচ ইজ ওয়ান অফ দ্য টপ 10 স্কুলস। কিন্তু সমস্যাটা হলো যে এমবিএ তে কোনো স্কলারশিপ দেয় না। সো সেই সময়টাতে আমি সকাল 5টা থেকে বিকাল 5টা পর্যন্ত ট্যাক্সি চালিয়েছি। 6টা থেকে 9টা আমি ক্লাস করেছি, 9টা থেকে 12টা আমি প্রজেক্ট পেপার, অ্যাসাইনমেন্ট, গ্রুপ ডিসকাশন এভাবে করেছি। তো এভাবে আমি একটা বছর করার পর আমার রেজাল্ট ভালো থাকার কারণে আমি এক বছর পর আমি রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্টশিপ পেয়েছিলাম। দ্যাট হেল্প মাই টিউশন ফি, বাট আলটিমেটলি বাই দ্য টাইম আমি গ্রাজুয়েট করলাম, আমার তখন $40,000 ঋণ ছিল, যেটা আমি ওই ওপিটি এবং অন্যান্য কিছু করার পরে আমি 2 বছরে আমি ওটা পে অফ করেছি। বাট যেটা বলছি যে ইউ নিড টু বি প্রিপেয়ার্ড। সাইদ ভাই যেগুলো বললেন, যে এগুলো যদি খুবই একাডেমিক রিলেটেড হয়, যেমন ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি বা অন্যান্য কিছু, সেখানে হয়তো বা শুরুতেই ফান্ড পাওয়া যেতে পারে। বাট বিজনেস রিলেটেড স্কুলগুলোতে শুরুতে স্কলারশিপ পাওয়াটা খুব রেয়ার, এবং সেক্ষেত্রে নিজেকে প্রিপেয়ার করাটাই বেটার। বাংলাদেশের কনটেক্সটে পুরো ফান্ড নিয়ে আসাটা খুবই ডিফিকাল্ট। সো এখানে এসে
অড জব করার জন্য মেন্টাল প্রিপারেশন নিয়ে রাখতে হবে আর কি। তো এটাই। পরবর্তী অন্য কোনো প্রশ্ন থাকলে আমরা উত্তর দেব। থ্যাংক ইউ। Thank you. আমি দীপক ভাই, আমি কানাডার রেসপেক্টে বিজনেসের টিউশন ফির কথা বলি। ইটস ভেরি হাই ফর এ এমবিএ প্রোগ্রাম। আমাদের এখানে রিচার্ড আইভি স্কুল অফ বিজনেস বা জন মলসন আছে, দে আর ক্লোজ টু লাইক 80,000 প্লাস for a MBA program for 1 year, and very likely nobody is going to give you any financial assistance. It's very hard, I mean, for MBA program. Okay, thank you, Bashar. Again, I was saving the money part later because that's সবার কাছে ওরে বড় প্রশ্ন, but let's get some of the things out of the way. So এর আগে আমরা সব প্রফেসর ফ্যাকাল্টির কাছ থেকে শুনলাম যে what are the requirements for getting in, selection and all that. So now let's hear from the students that has gone through the system recently, what was their experience. And we all know Amra Bangali, there is the official wording and then there's what actually happens. So from what actually happens from that standpoint of view, let's hear from the students' experience. Who do we start with? Alimur? Yes. Okay. Thanks, Deepak bhai. So I am Alim, 32nd batch. So I finished my PhD from George Mason, Virginia, back in 2018. So I have fresh memory of my entire PhD experience. So I would agree with Saif bhai, what he just mentioned. So if you go for PhD, so basically there are 5 items you need to focus on. Statement of purpose, number 1, recommendation letter, 3 or 4, CV, GRE and TOEFL. So as for GRE and TOEFL, it's a long-term planning that you can do, like aspiring students. So what I did, at least back in Bangladesh, when I was working at a software company, I would just exploit my time reading or memorizing GRE words or something. So you can take more time to prepare yourself so that you can get a good score. TOEFL is the same. So now the most important thing in my opinion, apart from the results, is this statement of purpose, because that represents you. So what I experience and what I have been recommended, if you make a story out from your life, like where did you come from, why you are interested in pursuing PhD, and what specific topic excites you. For example, for me, I have a computer science background, and I did my undergrad from BUET, and also it has a computer science and engineering background. So I just laid out the story like that. I started, I was passionate about programming, blah, blah, blah. Then along the path, I got introduced to this more researchy subject toward the end of my undergrad. Then that's how I am interested in doing research. Then you just make a connection with the story, because for PhD, you have to do research. So you have to impress the committee. So just making a story, telling a story makes sense. And as for selection, because you don't want to, of course, you want to go to certain school. It doesn't happen all the time. Like I applied like 16 or 15 schools. So you diversify your selections. So what I suggest, go to US News. So at least for US, find the ranking, then split them into like 3 categories. Like this is like first 6 is my top choice. Maybe you can pick first 30 university. Then you can just pick the middle, like next 6. And then you can similarly do like bottom 4 or bottom 6, where you're more certain that you can attain some sort of admission with the funding possibilities. And funding, I agree with him. So for computer science, there are a lot of TA that we need. So I had done my PhD from George Mason. I'm doing postdoc here at IU. We need a lot of TAs. So most of the time, the TAs are given to PhD graduate students. But we also find sometime, because I co-taught one course here, so we also find some like very good master student who scored A. So next semester, probably some like I find this guy, he might be helpful. So we can pick that. So I would say, like to just summarize, I would focus on the statement of purpose. I would write it by myself, then send it to like either my friend or some English native speaker to just go over that, so that it's very fluent.
And the other is like the RECO. If possible, try to pick professor who you already worked with. So that's the important thing that I think worked in my favor. Thank you, Alim. The statement of purpose, there's been other questions about that. Everybody sees on YouTube and other places what to write and all that, but there are people that are asking for an actual example of one of those. Is that something anybody is willing to share their own statement of purpose, so some students can use that as an example? I have pool of, yeah, so that's something that I would recommend as well. So what I did, I took some samples, then I took some inspiration from them, then I made my story, my own story. So but definitely could you forward me a couple of that good yeah, ones? Definitely. I have variety of. Please forward it to me, and then I can forward it to people. Sure, Okay, thank you. All right, so let's next go to Mushfiq and tell us your experience and go. Hi, I'm Mushfiq. I'm from 36th batch. So recently I finished my master's from Florida Atlantic University in medical physics. I also got a master's in physics from the same school. So Alim Bhai already said a lot of stuff I wanted to talk about. So I'll just add on what he already said. So first of all, I would say that make sure your transcript and everything, all the application material is ready, because a lot of people, a lot of students actually probably send their application late. I mean, you have to make sure that your application reach the school by the deadline. And for example, most of us apply for the fall and deadline would be like January or February. So by December, you should have all your material ready, and make sure you take your tests early, like so that you get your scores by December. And also when you send the scores, it takes like 2 weeks to reach the schools. So you have to count that. So, and after you send your application and your scores, so after 2 or 3 weeks, make sure you check with the department or schools that they received all the application materials. Sometimes what happened is I sent my scores, but they still didn't get it. For some reason, they lost it or something happened. So you might have to send it again or talk to the school that where is my score if you have received it. Second point, again, the statement of purpose is very important, especially for people who are trying to get funding. I would say that you should, what you should write is like what you are interested to work on for the future and how your background helps it to, how you can contribute to the research. And you can also mention 2 or 3 professors who you are interested to work with, and you can mention like 2 or 3 research fields. Make sure you don't just mention only one. Then I would like to say, okay, apply to different ranks of schools. Don't only go for the top ranked schools. As Alim Bhai said, make sure you apply to both like top ranked, medium ranked, and lower ranked, so that you have more chance of getting accepted. And the people who are just interested in masters initially, so you can look for the schools who don't have PhD program maybe, or who provide funding for masters. What happens for what I have seen, like especially for both science and engineering, a lot of students come for masters, but they still come with funding because they applied to a school where there was no PhD program. So all their master's students got funding. So what they did is they emailed to the professors, and when the professor is impressed, maybe they take an interview, and if they're accepted, even if they were in master's program, they got funding from the beginning. But for top ranked school, definitely you should apply for the PhD program if you are looking for funding. And
Yeah, and contact as many professors as you can. And when contacting the professors, don't write a huge email because they receive a lot of emails. So make sure you write a small summary and summarize who you are and what your background is and how your background can contribute to his research. And also make sure you do some research about his research background. So that's all I'd like to say for now. So if anyone has any question, I'll be happy to answer it. Thank you, Mushfiq. Let's see here. Final student here is Shomi. You there? Yes. I'm there. Okay. So I'm Shami from 40th batch. Basically, uh, Alim Bhai, Musfiq Bhai, and Said Bhai already covered lots of the topics. But there are some slightly different that I get in Canada, like in terms of your scholarship for masters. In Canada, like you can get a scholarship both in masters, also in the PhD. So basically, it is better to have get a scholarship in masters. Like PhD admission is very competitive compared to what is masters admission. So I will try to share some content if I can, and if Deep I can confirm that. Uh, just one second. So, Deepak bhai, can you confirm that my Yes. screen can Yes. be Yeah. seen? Yeah, it is, can be seen. Oh, It's a little okay. bit So small. I will just show. It's little bit now. Yeah, this Okay. better. This is better. Okay. So I'll just show two slides. So here in the admission process can be two types. So one through professor managing and another by central processing. So basically Canada professor managing processটা হলো সবচেয়ে বেশি available or popular, but কিছু ইউনিভার্সিটি আছে যারা সেন্ট্রাল অ্যাপ্লিকেশনেই সবসময় অ্যাডমিশন নেয়. So like University of British Columbia or McGill or University of Toronto. And there are three sessions. So basically in fall, winter, and summer. Fall means starts in September, winter starts in January, and summer starts in May. But in terms of funding, like everybody wants to get funding. In terms of funding, the rate will be you have to have admission mostly in fall, then winter and summer. So summer funding খুবই কম থাকে, অনেকগুলো ইউনিভার্সিটিতে সামারে কোনো ফান্ডিং থাকে না. And for central application, there are specific deadline that you can find in the website of that university and for a specific department. And for through professor managing, so ইউএসএ তে যে ভাইগুলো আছেন তারা অলরেডি কিভাবে ইমেল লিখতে হয় সেই প্রসেসটা বলছেন. আমি যেটা বলতে যাচ্ছি যে মেলটা যখন বাংলাদেশ থেকে করা হবে, I think the mail should come on from Monday to Friday from 8 to 10 p.m. Like on that time it will be in the morning here in North America from 8 to 10 a.m. like that. Then the second slide, what I want to follow is that timeline. So it will give you an idea that from how beginning you have to prepare. So suppose you want to go for fall 2021. So for May to August 2020, you should prepare for whatever the GRE, TOEFL or IELTS you are comfortable with. So it's already Basically, too late for it. So it's already too late that's for okay. people. Yeah, that's okay. That's okay. I'll talk about that also in the last I just slide. want to make that point. I just want to make that point to the audience. Yeah, but that is also okay because from my experience, I haven't prepared for GRE, TOEFL or IELTS before August. I have just straight gone to the second point. September, October, in the 2 months, start emailing professors.
gather transcript, prepare your statement of purpose, resume, and other required documents. In the November, December, in 2 months, apply through the online system, send all documents, and also interact with business. March 3 months, apply in a university, and also maintain contact with professors. Then April and May 21, wait for your decision. Then the decision will come, and then wait for apply for visa and get ready to fly. So now the question that has been raised by Deepak Bhai is that so it is already late to go through the IELTS preparation. So it is not necessary to go through the IELTS preparation earlier if you haven't. It is better, but if you haven't, it's not necessary because if professor managing is a first and foremost duty. So if professor is convinced and he or she will give you the time to get your IELTS score or get your TOEFL score or if needed get your GRE score. So for my case আমি প্রথমে প্রফেসরকে কনভিন্স করছি তারপর সে আমাকে বলছে যে তুমি এখন আমাকে আইএলটিএস এর স্কোরটা পাঠাও as soon as possible. So that was my case. And lastly, by central processing. So central processing short of কিছুটা ইউএস এর মতোই যেটা ইউএস এর ভাইরা এক্সপ্লেন করছে. So it the steps have pre-application, final application, and the approved by the admission committee and final admission. তো আমি যেটা সাজেস্ট করব যে নরমালি আমি বলছি যে প্রফেসর ম্যানেজার মাধ্যমেই কানাডাতে অ্যাডমিশনটা হয় বাট সেন্ট্রাল প্রসেসিং এ যেগুলো অ্যাডমিশন হয় সেগুলোতেও অ্যাপ্লাই করা উচিত কারণ সেক্ষেত্রে যেটা হয় একটা কমপ্লিট প্যাকেজ পুরো একটা ডিপার্টমেন্টে সবার কাছে সবগুলো প্রফেসরের কাছে যাচ্ছে সো সামওয়ান কুড বি ইন্টারেস্টেড অন ইওর অ্যাপ্লিকেশন যেটা আমার ক্ষেত্রে হয়েছিল আমি প্রফেসর ম্যানেজার মাধ্যমে গিয়েছিলাম সেই প্রফেসর আমাকে অ্যাপ্লাই করতে বলছিল বাট অ্যাপ্লাই করার পরে আলটিমেটলি সেই প্রফেসর আনফরচুনেটলি সেই বছর কোন স্টুডেন্ট নাই সেজন্য আমার অ্যাডমিশন তার আন্ডারে হয় নাই বাট আরেকটা প্রফেসর আমার অ্যাপ্লিকেশন দেখছে তার আমার অ্যাপ্লিকেশন পছন্দ হয়েছে সে আমাকে পরে নক করে বলছে যে সৌমি would you be interested into joining in my lab so you can apply through your managing your professor also go through your central processing so that's I will talk about this section of the your session okay thank you okay good ঠিক আছে okay thank you okay thank you very much Shumi so we heard from both the faculty side and the student side so if I can summarize some of the important parts যা শুনলাম আমি the statement of purpose is a very important thing maintaining timeline and deadline for applications look for schools with only masters if you're doing masters then your chance of getting finance is a little bit higher in general PhD programs have more funding or available funding and it is more difficult to get funding for masters so those are the kind of summary I got so far so let's move the discussion a little bit different so this one goes to Bashar you have on a separate occasion talked to me about all students always goes for the top tier universities and want to get education from top tier university and is that really needed whereas you can get better facilities in some other universities and you teach in a university that is uniquely positioned even though the university itself is fairly new comparative to many other universities people apply to and not too many people have heard about your university. So can you please elaborate? Okay, sure. Thank you. But before I begin, just I should say I'm teaching in a college, not in a university. I'm teaching in a community college
So Ontario, I live in Ontario. I live in Toronto, and in Ontario they have 24 community colleges. They are very big. So as per today's record from my college, I teach in Centennial College. They have a student number of 41,000 in the website. So it's big, and they have a lot of subjects, I mean, through which they run their programs. So I did my PhD not far back, like I did my PhD in 2016, but just I want to add something before I talk about my college, about Shomi. So he explained very nicely that managing professor is one of the top ways to get admission into Canada. So I did the same for 2 students from BUET. I helped them to get the admission because I talked to the professor personally. So my advice will be for all of you to find someone from maybe from Orca or from your college or university who is doing his master's or PhD there. So find a professor, see his profile or her profile, and prepare your like statement of objectives according to his research like background or expertise. And on top of that, anyone can I mean contact the professor personally, so that is actually helpful. Okay, so for my college, what I experienced, so I am working in that college for last 2 years, and my experience shows that most of the engineering or technical students, they are from international background, like more than 70-75% student in our college in engineering programs are from international. So, and mostly they are from India or China. So that actually made me interested when I saw Deepak Bhai's mail, that why students are not interested to come to the college, because some people, they want to like they want to leave the country, something I don't know, but if you can have a admission, because it's easy to get a admission in a college. So most of my students, they have an engineering background from India or China. They have an undergrad degree, but still they come for a diploma program, because the college offers 3 years diploma program or 2 years, and they get the job. So in my college, the statistics says 90% student, they got the job within 6 months, whereas university graduates, they have difficulties getting the job. But by that time, these students, they get 3 years work permit in Canada, and they actually, by that time, they got their qualifications to become an immigrant here, and their life is like in a different ways now. So that was actually the point that I want to mention, that even if you are not getting admission in a university because the fundings are getting like squeezed, industries are not offering more funding for the students. So basically for engineering students, that I am expert on that. So you can also think of that. And these colleges, they have the program which has got a bridging program with the university. So even if you are like interested for undergrad program, you can do the 2-year or 3-year program, and next 2 years you can do it in a university, then you get the undergrad degree. So that's actually what I wanted to share from my experience. Thank you, Bashar. Again, just to remind people, in nowadays, you have information in the click of a button with the internet and all that. So we're not trying to cover those kind of information. We're trying to get here information that you will not get on the internet. So we're going to get into the more detailed type of thing. So with that, okay, next question Deepak is. Bhai, yeah, Deepak Bhai, just I want to add another thing, sure, like the statement of purpose and resume. So if you write in like in the website, like resume North American style or statement of purpose, you can get an idea of what type of language they use. So you can like follow and prepare your statement of purpose or resume accordingly. So you can modify, but there are like tons of in the internet. Okay. Thank you. Anyway. Yeah. Okay. So this next question goes to the specifically the faculty and the admission office. Okay. Can you give me
examples, specific examples that you have come across applications that just wowed you, saying, I have to have this student for me. Okay, so the participant can kind of get an idea what makes a fantastic application. At the same token, if you can give an example of the worst applications you have received, what things not to do. So with that in mind, let's start with Sarwar, Sami Sarwar. You do that. By the way, Sami works at the university as an admission officer, and he's in charge of all the communication with Southeast Asian students. So anybody from Bangladesh applying to that university will have to go through him. Okay, go ahead. Okay, so to give you the examples, like obviously, as I mentioned, like we are not involved that much with the MSc research and PhD students. I mean, the final decisions is by the academics, but we do the initial assessment, and based on that is like we forward those applications to the academics for their approvals. Now, obviously, from personal point of view, is like the first thing wowed me is like if they provide the IELTS score, and if that is good, I mean, that is quite wowed me, especially for Indian subcontinent, because I dealt with it, and for Indian subcontinent, if the IELTS score is very good, it's like that quite wowed me. And then obviously it's like, as I mentioned, it's like we got a very good knowledge because we are specified for specific regions. So we quite have a knowledge about the institutions and the grading systems of that region and the countries. So we know which are the good universities. I mean, in Pakistan or India or in Bangladesh. So it's like if there's applications from BUET or Dhaka University, I mean, it's like, and they're good grades. I mean, that is the second thing is like, obviously is like I always look for. And in terms of like, while mentioning that one is like, obviously when we're forwarding those ones, it's like we are specifically mention those qualifications when we're forwarding those applications to the academics. Is like saying these are the grades, and this is like a very good recognized universities there. So it's like you can have a look on that one. And in terms of like the worst ones I came up is like some students, it's like submitted a certificate, and it says Bachelor of Commerce, and commerce is spelling as COMERSE. And you can imagine it's like what my thought about that application. The first thing is that's a genuine qualifications at all. I mean, that's the other thing is that is like lots of the times I found, specifically from Bangladeshi students, is like they don't try to check the into requirements. So it's like for my university, we specifically mentioned we require at least 3 years bachelor degree qualifications for our postgrad or postgrad research courses. But I found the students are sending me applications with the 2 years bachelor degree from national universities. And I mean, obviously it's like they're just making the application on the sake of applications. And the things is that like nowadays, it's like we are keeping all those records in our system. And when they're applying in the later on, is like obviously we can check all the previous decisions. And if they're coming up with something else at the future, I mean, that is going to be checked it differently anyway. And there are quite a few times we actually found when digging further, we actually rejected the applications, although they're meeting the requirements at that time. So I think these are the things you should be look for. And the other thing I also want to mention is like when you are applying, check what are the documents you need to submit with your applications, which is very important. If you're not submitting any particular documents, let them know why you're not submitting it in your personal statement or in email or something. Is like, and when you can submit it, because when like this is the busiest time on the year for us. It's like we are still processing applications, and our semester is starting from September, and I don't have any time to go back to you and ask you for documents, or I can't follow up. So if you don't submit it, your application is just going to be lying there.
I'm not making any decisions about it. And eventually it will get rejected automatically. So yeah, I mean, I think these are the good practice and bad practice you should be thinking about when you're applying. Thank you, Sami. How about you, Saif? So you asked about some extreme cases where we made decisions in favor of students. So I'll give one example of a master's student who applied, who was also our student in our university. GPA was 2.7, and typically we don't even consider anyone below 3. But the student did some undergraduate research and was able to publish a conference paper. And and he was in my lab, actually. I didn't know his GPA was that bad. And then when he applied, he got rejected. I thought he would easily get into our master's program. And then I realized the admission committee said his GPA is really low. So I thought he's really a capable student. He used to spend a lot of time playing basketball and all kind of other things that young people do. So I went to the dean's office and said he definitely is a good student and can easily do master degree in our university. And in his master degree, he actually got a GPA of 3.9 during masters, and he was a good student and published 2 journal papers as lead author from my lab. So subsequently, I asked him to go for a PhD to UT Austin because getting all the degrees from same university is not a good idea. So if someone is kind of not that confident about the undergraduate GPA or have other issues, I think this way you can, someone suggested to go to a school with only master's program. You can improve your situation and you can even target doing PhD. One of my colleagues at UC Berkeley also had a GPA of 2.64 from Turkey, from my same university where I also graduated from. And right now he's a professor at UC Berkeley. So there are ways to address all those. Now, another extreme case, so this is an applicant from Bangladesh, a top student from BUET. The statement, research statement she wrote was kind of full of negative vibe. You know, the parents forced her to get married and all kind of things. She blamed everyone around. No one in the department thought this student would be recruiting the student would be a good idea. But I knew someone from BUET, you know, top 10 students are probably all, you know, they can fly, they can walk on water, and they're really outstanding people. So I promoted her to the department for admission. Some faculty members expressed interest. Eventually, she didn't really accept the offer that year for some reason, but she was offered admission with financial support to our department. So, and I don't think you will find someone from Bangladesh in each university to explain the strength of a BUET student. So it's really important to make sure your statements, all the words you use, don't really turn off people, and that's very important for a statement of purpose. Thank you, Saif. That was good. Me too. How about you? Me too. Where did he go? You're mute. Unmute your thing. Basically, it's same in terms of research-based masters or PhD. So what happened in Malaysia, that is CGPA, if your CGPA is 3.67 and above, obviously, I mean, the supervisor, those who will supervise, they will, you know, they will fail to get the student. But beside that, they really care about the research proposal, because usually here during admission, you have to submit at least 2 pages research proposal. And they want to see that actually they don't see the research, you know, content. They see that whether this student can really do research and can write. Especially, you know, that in Malaysia, and this not only Malaysia, Thailand, even that Japan a little bit, they are really crazy about the publication. So all the because when supervisor they get the fund, that one's prime requirement is the number of publication, you know, especially in Malaysia. Okay, so they want to find a student who can write, who can do research, who can write. So those 2 pages short proposal actually
give some kind of, the impression of whether this student is fit or not. So I will tell a little bit about this, that when the student will write a proposal, be sure that they're highlighting the problem, because the supervisor want to see that whether he can identify the problem or not. This is first. Second thing, that based on that problem, he's doing some review to know the current state or current state of that research. Okay. Then, what are probable methods that can be implemented over there, and why those methods will be implemented to solve that problem. Okay. And obviously, there should be some proper and recent references, and be sure that take your extra attention, that is your grammatically it's flawless. Okay. And beside that, another thing that everyone is telling about the statement, right? Here, basically, in Malaysia, they really don't care about the statement much. But the first email, the email body, they really care. Okay? Because it can be 3 or 4 lines, but it should be precise and the sentencing should be right. Okay? And another thing in Malaysia, that is when you are applying with 2 pages or 1 pages, the proposal, that title is not the final title. That 2 pages proposal and title just to see that whether you have those knowledge of doing research or not. Basically, after you get admission, then the supervisor actually select the title. Okay. But some cases that supervisor and students, like in Canada, I think who told about Shomi, right? Yeah. Like Canada, actually here is also same. That is, students from other country, they need to write to supervisor. But I will give details of that, because that I put under scholarship. So when I will tell about the scholarship, at that time I will tell details about that. But basically, what I found that, okay, I will tell something like Sai. That is my first student whose CGPA was below 2.6. Okay. And he did a good job. He published so many, the Q1 journal. And now he's in Australia. Okay. And the worst case that I just got 2 days before, someone from mechanical engineering, okay, he's requesting me to supervise him. So it shows that he even didn't go through my profile to know that what is my background. Okay, so you should be careful when you choose a professor. Be sure that what is his field, what kind of research he is doing, so you'll approach accordingly. Yeah, in a brief, that's all for now. Okay, thank you, Mitu. Bashar, you have any insight? You're mute, Bashar. Unmute yourself. Yeah. Thank you. Caught you. Okay. Yeah. Okay, so I was just a little away. Anyway, so did you ask me to say something? If you want to, but the question was, have you seen any application that made a big impact on you, whether to take that person, accept that person or not? So what makes a good application is what bottom line was. So basically, any application that is well written, especially the grammar has to be like perfect. So that's why someone like told that you can check your write-up with someone else, who is expert or like even with a native. So that actually is a very important. Grammar is a very important in terms of the spelling and as well as the expression as well. And on top of that, okay. So on top of that, I mean, you should have like your statement of purpose should be like to the point, not longer. So the problem in our country, like we keep on writing, so that's not good. You should be confined within 2 pages at least, not more than that. Is
what's happening with the screen. You're sharing it. That's what. Okay. No, I'm not sharing anything. Okay. Oh, somebody was sharing. Okay. Okay. So for Canada, actually, I have seen connection works very well. So if you know someone in that university or in that faculty, and he can like take your application to the professor, or if you can somehow connect to the professor, that is the managing the professor is the best way to get admission in Canada. I mean, maybe in elsewhere, but it's there. Okay, thank you, Bashar. We're going to pretty quickly move into the real meat of this section that everybody wants to talk about, is how to get funding and all that. Before that, we got a little bit things. Let me first summarize what I've just heard. If you want to increase your chances to be selected, okay, a few of the things you have to understand is all applications that does not go directly through a professor or somebody like that goes to a central system, admissions office, and they do initial screening. There, the screening is not on your technical information. The screening is on basic requirements. In other words, the university has certain requirements. Do you fill that or not? Okay, so for them, the test scores, the years of whatever they require, those are what they look at. And if you don't meet it, they just throw away your applications. Next things I've heard is every document that you send, check, double check, triple check your spelling and grammars. If you're missing any documents, explain why you're missing it. And if you plan to submit it later, give a date. Research proposal is very important. If you write any emails, the same goes. Spelling, grammar, wording needs to be correct. The other point I took away from is publications are sometimes more important than your CGPA, because we heard a couple of professors said that GPAs were terrible, but they were impressed by their publications, their proposals, and things like that. So those things are more important than GPA. The other thing I would add is the English that we kind of speak in Bangladesh are a little bit different than English spoken in USA and Canada. So sometimes the wording don't make sense. So it'll be a good idea to review your paper with somebody that's been in that country or been there. And I'm sure you'll find a lot of resources to do that. Okay, so that's kind of summarizes what I've got from this. So before we go to the money part, I have one last question. This is more towards the students, that what kind of preparation did you take to take these exams, GRE or IELTS, for these potential participants or potential applicants? What would you suggest? What was good technique, or what worked for you, what didn't work for you? So with that, Shomi, I got you up first. You there, Shomi? Yes, right. Yeah. Okay, so I will again share my screen. Okay, now the question is about Devak bhai, can the screen can be seen? Can see it, Okay. yeah. Okay, thanks. So the question is about IELTS GRE preparation is to get selected, or and unique about my application. So I will first talk about the IELTS or GRE. So I was always like আমি যদি এক্সাম্পল দিয়ে আমি যখন আইআইটিতে ফার্স্ট ভর্তি হই, তখন এর সাথে একটা ভাই আসলো টিচার হিসেবে। সে এসে জিআই সম্পর্কে বললো যে GRE is necessary for getting admission in North America and everything. And I was the first one in my batch going to Nilket and get a book of GRE. But the thing is that I never read the book of GRE. I was very afraid of GRE, and
সেজন্য আমি জিআরইটা কখনো দিই নাই। অ্যান্ড কানাডার ক্ষেত্রে জিআরইটা that is not compulsory, but that will give you some extra, like it kind of achievement, like you can add to your resume that you have gone a high score in GRE. IELTS টা necessary because of admission requirements. তো প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটির ইউনিক admission requirements থাকে IELTS এর জন্য। So the minimum should be for a varsity in Canada is the band score should be 6.5. It's not like that you have to get 6.5 in each of the band, but কিছু কিছু ভার্সিটি আছে তারা বলেই দেয় যে তোমাকে প্রত্যেকটা ব্যান্ডেই আলাদা আলাদা ভাবে বেশি পেতে হবে। সো লাইক some varsity will tell you that you have to get 7 in all the band, so your band score should be either 7 or 7.5, but minimum is 6.5 without any band score. And about GRE, যেটা বললাম যে GRE you should or must prepare for GRE, but don't be frustrated or waste your time if you don't think without GRE you will be nowhere. About age to get select or unique about application. So first of all, আমি যেটা বরাবরই বলতেছি, মামুন ভাই বলছেন যে কানাডার ক্ষেত্রে প্রফেসর ম্যানেজিং ইজ দ্য বেস্ট পলিসি। এখন প্রত্যেকটা প্রফেসরের কাছে থ্রু আউট দ্য ওয়ার্ল্ড অনেকগুলো ইমেল আসতেছে প্রত্যেক দিন। তো যেই ইমেল পাঠায় তাকেই এই জিনিসটা চিন্তা করতে হবে যে what is unique about his email rather than others. So for that sense, emailing a professor, the grammar should be hello. Hello. We can hear you. I think our phone Okay. Thanks. Sorry. না আমার ফোন আসে না, আমি চেক করতেছিলাম যে আমার কানেকশন গেছে নাকি। আচ্ছা, so for emailing professor, grammar is very necessary. So the format is very small, but it should be straightforward. আমার এখনো মনে আছে আমি যখন ফার্স্ট একটা প্রফেসরকে ইমেল পাঠাই, আমাকে তার ওয়েবসাইটে যে তার সম্পূর্ণ রিসার্চ সম্পর্কে জানতে হয়েছে, কি ধরনের পেপার পাবলিশ করে সেটাকে জানতে হয়েছে। তারপরে আমি একটা ইমেল লিখছি, বাট আমি কিন্তু তাকে পাঠাইনি, সে একটা ড্রাফট ছিল। যেটা আমি পাঠাইছি হলো আমি আমার কয়েকটা ফ্রেন্ড, সিনিয়র বড় ভাই, তাদের যারা অলরেডি গন থ্রু দ্য প্রসেস, অ্যান্ড গিভ দেম দ্য ড্রাফট দ্যাট ভাই দেখেন তো, দেখতো যে ইমেল ফরম্যাট ঠিক আছে নাকি বা ঠিক নাই। So I have got lots of correction, and after that, after lots of correction, I have given the email to a professor, and then there I had to write like what is unique about my application and everything, and those things. And about the age, I think that your academic background is necessary but not compulsory, and also something similar to professor research is also very necessary. আমি একটা এক্সাম্পল দিতে পারি, লো সিজিপি এর কথা অনেক ভাই প্রফেসর বলছেন এখানে। ইউবিসি, ইউনিভার্সিটি ব্রিটিশ কলম্বিয়ার ক্ষেত্রে কিছু স্পেসিফিক ডিপার্টমেন্টে বলে দেয় যে ইফ ইউর আন্ডারগ্রেড জিপিএ ইজ নট 80%, ডু নট অ্যাপ্লাই। বাট আমাদের একটা জুনিয়র ছেলে, তার সিজিপি ছিল 3.2, সো লাইক ইট ইজ নট, হি ইজ নট এলিজিবল টু অ্যাপ্লাই, বাট সে প্রফেসরকে কনভিন্স করতে পারছে, কারণ তার কাজ, রিসার্চের কাজটা প্রফেসরের সাথে মিলে গেছে। So professor capable enough in my lab or not. So if it is he is capable enough, professor can convince the admission officers to go through the admission. So, and also another thing is that statement of purpose or SOP. So এটাতে অনেক টাইম দিতে হয়। So I think SOP, and he has lots of good example of SOP, and that can be shared through Deepak Bhai, and everybody can see that. So these are my experience in this Thank you, Shomi. section. Thank you. How about Mushfiq? How did you prepare for these exams? What worked for you? Shomi, you are still sharing your screen. Okay, thank you. I've got it. So Mushfiq, Okay, so I'll start with TOEFL. So I took TOEFL, and I would say that the easiest way to prepare for like listening would be to watch a lot of American TV shows with subtitles. I think that's the easiest way. And
also listen to American music with lyrics. So, and you won't be bored while preparing. You'll enjoy it and you learn. I think that's the best thing. For speaking, I think there is no alternative to speaking to your friends in English sometimes, and or just practice in front of mirror or by yourself. Just record it, listen by yourself how it sounds, or send it to your friend and see what they say. So that you have to go through. And writing, you just have to practice it. So that's about TOEFL. And about GRE, you have to take a lot of mock tests and practice those maths and make sure you can finish them in time. And when you practice, for example, just start with easy questions at first and then go to the hard ones. Don't waste too much time on your hard questions, just like that. So practice is the key, I would say, for GRE and TOEFL. Thank you, Mushfiq. So that's How about you, Alim? I want to add, I agree with all the points he has raised. I just want to add about GRE. It's kind of intimidating because there are like 1,000 new words that we don't encounter in our regular life. So for GRE, I would say usually the GRE book, like the official book, it has 3,000 words alphabetically sorted from top to bottom. I would just say just blindly start memorizing as much as write the words as far as I remember. Even when I was working in the software company, in my leisure time, just 10 words for one day. So in a longer period of time, if you do that practice, so when you encounter those comprehension during the regular test, especially the verbal part, the maths are not so hard. As long as you just practice, I think you'll excel. It's just the verbal part of GRE that's intimidating. So only way to encounter that intimidation, you just practice, memorize a lot of Mushfiq just did. I watched a lot of movies. I used to buy DVDs and just that will boost my listening comprehension. Yeah, that's my 2 cents. Thank you very much. And just to add more, sometimes we think that those GRE words are not useful, but I figured out in the long run, now that I write a lot of papers, sometimes use some of those words. It's not like wasted effort in order to acquire those words. Okay. Thank you very much, Alim. Okay, before we move on to next subject, that there's 2 questions. 2 people wanted to raise hand. One is Nazbul. Okay, let me unmute you, Nazbul. Thank you so much. You're on, Nazbul. আমি আসলে যে বিষয়টা তুলতে চেয়েছি সেটা হচ্ছে যে স্টুডেন্ট গ্রাজুয়েশন, পোস্ট গ্রাজুয়েশন, আন্ডার গ্রাজুয়েট শুনলেই মনে হয় যে একটা শিক্ষা দেয়া নেওয়ার বিষয় আছে, which is very good, I appreciate. কিন্তু আমাদের মিড ক্যারিয়ার এবং যাদের বয়স হয়তো 30 থেকে 50-এর ভিতরে সংখ্যাটা অনেক বেশি, আমি নিজে একজন এরকম। এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি 24 ব্যাচের হামিদকে, এবং অনেকেই আছে যারা বিশেষ ডিগ্রি অর্জন করতে চায়। তো আমরা অন দ্য জব অনেক ট্রেনিং করি, অনলাইনে অনেক কোর্স অফার পাই। তো দেখা যাচ্ছে যে আমি যে সাবজেক্টে পড়েছিলাম, গ্রাজুয়েশন করেছিলাম, সে কাজটা আর করি না, আমি অন্য কাজ করি, এবং আমি খুব কাস্টমাইজড একটা কোর্স চাই, ডিগ্রি চাই, এবং সেটা রিকগনিশন চাই। দেখি যে এডুকেশন সিস্টেমটা এরকম যে এডুকেশন টপ ডাউন অ্যাপ্রোচ, উপর থেকে যে ডিগ্রি এবং কোর্সগুলো আছে আমরা সেগুলো পারসু করার চেষ্টা করি, অ্যাচিভ করার চেষ্টা করি। But being a practitioner or a professional, I need more customized degree which is recognized from different reputed institutions. I'm so glad that the great Mitu Bhai, Rachi University, Wahid Bhai, এবং সব জিনিয়াস একাডেমিক নিয়ে বসে আছে, এবং তারা নিঃসন্দেহে এগুলো নিয়ে ভাবছেন। তো আমি মনে করি দীপক ভাই হয়তো ভবিষ্যতে এটা নিয়ে আরো সেশন করবেন। আমি এই প্রসঙ্গটা উত্থাপন করলাম যে এটা নিয়ে আলোচনা সংক্ষিপ্ত পরিসরে যদি কেউ বলেন, এবং ভবিষ্যতে। So you don't have a specific question for now? I just want to throw the topic. If someone want to give some light on this, fine. If not, that's also fine. But we expect a separate session. Understood. Anybody wants to answer that in a short thing? Saif, me too. Is it about taking 1 or 2 courses and getting a certificate? I think he's looking for a whole degree, not just certificate, not a 6-month certificate. He's talking about a whole degree. I think that's always a possibility. We have one student and her mother doing PhD together in our university. And I think the mother is probably a little senior to you. You can always start, Nazbul, if you're ready. Okay, thank you. Next, I'm going to let Wasi speak. Let's see. Wasi bhai. থ্যাংক ইউ দীপক ভাই। আমি আসলে যে পয়েন্টে বলতে চাচ্ছিলাম সেটা হলো অনেকক্ষণ একাডেমিক কথাবার্তা হলো, আমি একটু অন্য প্রসঙ্গে যেতে চাচ্ছিলাম। অর্গানাইজেশন আমরা কিভাবে হেল্প করতে পারি আমাদের এই নতুন জেনারেশনকে। আমরা অর্কা ইউএসএ থেকে সবসময় চেষ্টা করি নতুন যে স্টুডেন্ট গুলো আসবে বা আমাদের যায়, আমি জাস্ট ওই পয়েন্টে একটু তুলে ধরছি। এখানে মিলু ভাই আছেন 19 ব্যাচের মনে হয়, দেখেছিলাম। মিলু ভাইয়ের ছেলে কিছুদিন পর আসবেন ইউএসএ তে। তো মিলু ভাই ফোন করেছে যে কি করা যায়, কোথায় কি জিনিস, যতখানি টেকনিক্যাল ব্যাচের একজন এখানে পিএইচডি করতে আসছে,
বেচারা পিএইচডি করতে এসে প্রফেসরের সাথে টপিক নিয়ে গন্ডগোল, সে সাবজেক্ট চেঞ্জ করে নতুন প্রফেসর পাচ্ছে না, ফ্রাস্ট্রেশন। বাংলাদেশ থেকে ওর এক ব্যাচমেট আমাকে ফোন করলো, আমি আবার করলাম, কানেক্ট করে দিলাম। সো আমরা মেন্টাল বুঝ দেওয়ার চেষ্টা করলাম। তো এরকম ভাবে সাইড ভাই আছেন এখানে। সো আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে টেকনিক্যাল জিনিসপত্রগুলো বুঝে নেওয়ার পরে কেউ যদি ইউএসএ তে আসতে চায়, আমরা ইউএসএ তে আসার পর আমরা এখানে আছি হেল্প করার জন্য। আমি শিওর যে ইউরোপ হোক, কানাডা হোক, অস্ট্রেলিয়া হোক, মালয়েশিয়া হোক, আমাদের সবাই কেউ না কেউ আছে। সো আমি জুনিয়র যারা আছো তোমাদেরকে বলবো যে ট্রাই করো, উই আর হিয়ার টু সাপোর্ট। এন্ড যে কোনো রকমের মেন্টরশিপ বা যে কোনো হেল্প যদি লাগে, ডোন্ট হেজিটেট টু রিচ আস, উই আর হিয়ার টু হেল্প ইউ। Thank That's you, all, thank Deepak you. bhai. Thank you. Great job, Wasi. Okay, so let's move on to the I think most of the people are here. The funding has always been the hurdle because out of the country for higher education. So basically, master degree and PhD, you're talking about research assistantship or teaching assistantship. Might be a few scholarships here and there, but very few, and almost no opportunities for getting a grant or a loan. So with that, there's so many students fighting for those few, this increase their probability of getting one of those. So that's the question to the panelists. So with that, I'll start with Mitu first. Okay. If you can kind of address that. আমি যখন মালয়েশিয়ার কথা বলতেছি, রিমেম্বার দ্যাট অস্ট্রেলিয়া অলমোস্ট ফলো দ্য সেম। ওকে, তো প্রথম হচ্ছে বিভিন্ন রকম স্কলারশিপ আছে। একটা হচ্ছে গভর্নমেন্ট স্কলারশিপ, ইটস নট ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ অস্ট্রেলিয়ান গভর্নমেন্ট স্কলারশিপ। তারপরে আছে বিভিন্ন রকম অর্গানাইজেশনের, বিভিন্ন ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন বা আচ্ছা। থার্ড হচ্ছে ইউনিভার্সিটি স্কলারশিপ, প্রতিটা ইউনিভার্সিটি তাদের নিজস্ব কিছু স্কলারশিপ থাকে। তো এই তিনটাই অবশ্যই কম্পিটিটিভ, রাইট? আর লাস্ট যেটা স্কলারশিপ ফ্রম সুপারভাইজার গ্র্যান্ট, এটাও গভর্নমেন্ট স্কলারশিপ মেবি 2 জন 4 জন 10 জন, লেটস সে ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন 2 জন 3 জন, কিন্তু এই সুপারভাইজারের গ্র্যান্ট থেকে যেটা স্কলারশিপ সেটার সংখ্যা অনেক বেশি। লেটস সে আমার ডিপার্টমেন্টে টোটাল 60 জন 60 একাডেমিক আছে, অলমোস্ট অল 60 হ্যাজ গ্র্যান্ট। দ্যাট মিন্স প্রতিটা, যেমন এক একজন যদি একটা করে থাকে তার মানে 60টা স্টুডেন্ট সে নিতে পারে। সো মানে যারা বাংলাদেশ থেকে করতে চায় তারা অবশ্যই সুপারভাইজারকে লেখাটাই সবচেয়ে ভালো হবে, কারণ এটা কম্পারেটিভলি ইজি। জাস্ট একটু স্মার্ট হইতে হবে, স্লাইড স্মার্ট হইতে হবে। সেটার ব্যাপারেই আমি বলতেছি যে কিভাবে এটা পাওয়ার সম্ভব। পার্টিকুলার ডিপার্টমেন্টের একাডেমিকদের প্রোফাইলটা দেখা, প্রথমে এটা ব্রাউজ করা। আচ্ছা, এটা ব্রাউজ করার পরে আমার যে লেটস সে আমি একজন স্টুডেন্ট, আমি চাই যে না আইসি ডিজাইন লেটস সে আরএফআইডি এর উপরে আমার, তাহলে আমি দেখবো যে আরএফআইডি এর উপরে কে কে ওই ডিপার্টমেন্টে কে কে রিসার্চ করতেছে। এখন যেটা করব, আমি যখন একজন সুপারভাইজারকে চুজ করে ফেললাম, তখন আমি 3-4 জনকে দেখলাম যে সুপারভাইজারের কি আছে বা আরএফআইডি এর উপরে কাজ করে, পাবলিকেশন সবচেয়ে বেশি। মোস্ট লাইকলি যে সুপারভাইজারের পাবলিকেশন অনেক বেশি, মোস্ট লাইকলি সেই সুপারভাইজারের গ্র্যান্টের নাম্বার অনেক বেশি। সুতরাং তার ক্যাপাবিলিটি অফ টেকিং মোর স্টুডেন্ট, সো দিস ইজ আবার আলাদা হোম পেজ আছে ওই ডিপার্টমেন্ট থেকে, সেখানে কিন্তু দেখে যে তার কি কি প্রজেক্ট অনগোয়িং। যখন কোনো সুপারভাইজার দেখে যে অনেকগুলো প্রজেক্ট অনগোয়িং, এটা কিন্তু এমন না যে ওই প্রজেক্টগুলো মানে সে নিজে থেকে করতেছে, নো, অল দোজ প্রজেক্টস রান বাই সাম কাইন্ড অফ গ্র্যান্ট। সো যদি দেখা যায় যে পাবলিকেশন হয়তো বা অত না, বাট অনেক প্রজেক্ট রান করছি এই ক্ষেত্রে, তো শুরুটা করতে হবে এইভাবে যে ওই সুপারভাইজারকে, আবারও আমি বলতেছি, আমি কিন্তু এটা মালয়েশিয়া এবং অস্ট্রেলিয়া দুইটার ক্ষেত্রেই বলতেছি, ওকে, শুরুতে একটা ছোট্ট ইমেল দিতে হবে যে ওকে ফাইন, আমি তোমার এই ফিল্ডে আমি ইন্টারেস্টেড টু ডু দ্য রিসার্চ, তুমি আমাকে সুপারভাইজার করলে আমি বাধিত হব। ওকে, তো এখানে যে জিনিসগুলো অ্যাটাচ করতে হবে সুপারভাইজারকে, প্রথম হচ্ছে সিভি। একটা গুড সিভি হবে না, মানে অত কন্টেন্ট হবে না, বাট ভেরি ক্লিয়ার, এন্ড যেন সুপারভাইজার তার সিভিটা দেখেই পুরো তাকে রিড করতে পারে। আচ্ছা, সেকেন্ড হচ্ছে 2 পেজেস দ্যাট রিসার্চ প্রপোজাল। সো এই দুইটা খুব ইম্পর্টেন্ট। ওকে, এইটা দেওয়ার পরে হয়তোবা 10 জনকে লিখলে, আবারও বলি যে একটা ইউনিভার্সিটি অবশ্যই, ইউ শুড নট গো ফর অনলি ওয়ান ইউনিভার্সিটি, ইউ গো ফর ফিউ ইউনিভার্সিটিজ, টপ মিডল করার পরে অ্যাটলিস্ট 2টা কি 3টা প্রফেসর উত্তর দিবে। ওকে, সো যখন আরেকটা কথা, এখানে প্রথমে কিন্তু ফিনান্সিয়াল সাপোর্টের কথা লেখা যাবে না এই মালয়েশিয়া এবং অস্ট্রেলিয়া। তো যখন 2-3 জন উত্তর দিল, এবার এই 2-3 জনকে থ্যাঙ্কস দিয়ে যে তার এই ফিনান্সিয়াল সাপোর্ট 3 or 4 অ্যাটলিস্ট 1 or 2 উইল এগ্রি। যখন এগ্রি করলো, তারপরে আর কোনো চিন্তা নাই, এবার বাকিটা সুপারভাইজারই বলবে কি করতে হবে, এন্ড ইউ হ্যাভ টু গো থ্রু দেয়ার অনলাইন অ্যাডমিশন সিস্টেম, ইউ উইল জাস্ট সাবমিট অল ইউর পেপারস, অল দ্য ডকুমেন্টস। ওকে, সো ছিল
যে এখানে এই যে IELTS ইংলিশ রিকোয়ারমেন্ট যেটা মিনিমাম, এই মিনিমামটা থাকলেই যথেষ্ট। এর বাইরে গেলেও এটা কিছু যায় আসে না, স্পেশালি অস্ট্রেলিয়া এবং মালয়েশিয়া। সো ইন নাটশেল আমার মনে হয় এটা ওকে। যে প্রপোজালটা দেওয়া হয়েছে সেই প্রপোজালটা হয়তো বা সে রাজি না। তো এইখানে আরেকটা ট্রিক আছে, সেটা হচ্ছে ইনিশিয়ালি ইউ উইল নট গিভ এনি প্রপোজাল, ইউ জাস্ট সাবমিট ইউর সিভি। ওকে, তখন সুপারভাইজার তাকে তখন ওই একটা প্রপোজাল লিখতে বলবে, দেন ইউ শুড স্টার্ট রাইটিং এন্ড ইউ সেন্ড, এন্ড ওয়ান্স সুপারভাইজার লাইক ইউর প্রপোজাল, দেন আই থিঙ্ক rest is extremely easy to get the admission and to get the scholarship. এখানে স্কলারশিপটা আসলে এত বেশি না, লাইক অস্ট্রেলিয়া এবং ইউকে এবং কানাডার মতো, ইউএস এর মতো। এখানে পিএইচডি স্টুডেন্ট we are giving Malaysian ringgit 2,600, which is around divided by 4, so around $600, a little bit more. Okay, আর মাস্টার স্টুডেন্ট এখানে পায় মালয়েশিয়ান রিঙ্গিটে 2,200, এবং এখান থেকেই কিন্তু ওদেরকে টিউশন ফি সাথে আফটার গিভিং টিউশন ফি তাদের হাতে থাকে অ্যারাউন্ড 1,200 or 1,100, sorry 1,200 ফর মাস্টার স্টুডেন্ট। আফটার ডিডাক্টিং দ্য টিউশন ফি তাদের হাতে থাকে অ্যারাউন্ড 1,000 ringgit. But in terms of living, for single person it's more, we cannot spend, but it's more than enough. Okay, beside this there is another kind of scholarship, especially in Malaysia. Etake bole fast track PhD. That means if anyone in undergraduate result, they can apply for the fast track PhD from directly from after completion of undergrad direct PhD, and a little bit competitive, a little bit tough, because you have to defend your PhD research, and you have to track. If it is from supervisor, obviously the scholarship amount is same, but if the fast track from the university, then they get around 1,000, near about $1,000. Okay, that's all from my side. Thank you, Mitu. That was very great. I think you explained it very nicely. Next up, Saif. I think whatever I wanted to say was almost covered. Let me show one slide just to summarize. So you're saying in the US that they follow the same kind of thing? But so what you need to do is, if you're planning to do PhD, so as I mentioned, in our university, master degrees hardly funded. Occasionally you get 1 or 2 TA appointment, but you basically slide I'm trying to show. Yeah. So here I have a 3M rule, which basically is you have to have a mission. You have to show that for a PhD student, you have to show that you really have great ambition. You want to be a leader. You know how to take an initiative, how to identify. You are an active person. You are always constantly trying to find problem and solve the problems. So when you're like that, in your undergraduate level, you're probably doing a hands-on project and working with the professor in your university. Most of the time, you probably are working for free, and also from the professor. And then you probably will be publishing with the group members. Even if you don't publish as a lead author, you probably will have some kind of publications. So that will fulfill your first aim. You have to show that you're really energetic. This is really important. This is not exactly something you can manage. You have to have good mentors, supporters, and a system like this kind of activities around you to help you, so that you identify which topic is the right topic for you and which group there for education. After graduation, you want to be in a very exciting area, and a mentor can help. Remain in touch with your friends, senior brothers and friends, and relatives who are in this education business. And third aim is marketing. We are really not good at that. Bangladeshi students spend 4 years for their degree. They probably work 24/7. In any company, Deepak bhai, you can probably tell me, what's your marketing or sales budget in your company? Typically 25-30%, right? So when you are interested in going to a good school, get a good PhD graduate degree, and you want to really get all kind of financial support, make it easy for your next adventure, you need to do a little bit of peer networking, and that needs to be done in a very polished, in a very articulate way. Couple of months, really solid couple of months to prepare for the next group that you'll be working with, and the next professor and the next university. So all that involves preparing for GRE, preparing for a nice statement of professors, and making your case and strengthening your case by doing all the necessary work. My wife has a more radical statement on this. She says, in life, in your education, whatever you do only helps 20%, helps you with 20% success. The remaining 80% is marketing. Myself, let's say 18 out of 20. In the remaining 80%, I'll probably give myself maybe 25. So overall, out of 100, my score is still below 50 because my marketing skill is bad. And if you are below 50 in any course, you actually got an F. And
and if students don't land a good job, a good university. And so all those are important. Now, my PhD advisor would say this: if you are the best farmer growing the best apples, let's say best mangoes in your backyard, you need to wrap them with a nice wrapping paper. You need to put them in a nice basket, say some good words, the best mangoes in the world, and people will buy it from anywhere in the world. Any university will buy you. So we really need to do that third M very effectively, marketing. I mean, a lot of us think, oh, I was a good student in Dhaka University. Probably Canadian government would send an army from my home. No way, there are no shortage of good students like you anywhere in the world. You just have to make your case. So these 3M rules would eventually help you in finding the right kind of financial support. It really helps. I was lucky during my PhD. I didn't really have to do that. It saves your time. You can shorten your PhD from 5 years to 3 years, 4 years, and start doing what you like to do, the job as an independent scientist, as a researcher. Great explanation, Saif. That was great. Thank you. How about Sarah Sami? You have anything to add? Or I mean, Saif Bhai and Maung Bhai already said what I have to say about getting the approval for the PhD fundings. I mean, in terms of like the scope wise, obviously is like UK wise, not for even for the PhD or the research-based master's programs, grad courses, but it's just reducing the tuition fee, a portion of the tuition fee, and every university is going to offer you that one automatically. So there's no need to apply for that one. For the process is like to get the funding, you have to go to the specific university and check their website to find out which are the opportunities they're offering. And then that is like, I mean, for the international students, UK at the moment is very limited funding. But one thing I can suggest is like, if you have the opportunity, if you have, and spend a year, I mean, it will give you the exposure, it will give you the networking with lots of the teachers and the academics and the different universities, and in the eventually is like the PhD or master's by research. I mean, that I think is more important for UK. Okay, thank you very much, Sami. Bashar, you have anything to add? What are there any opportunities in your college, or what have you seen in Canada? তোমার মিউট করা, বাশার তোমার মিউট করা। ওকে, আমি কানাডার ব্যাপারে আরেকটু বলি। কানাডায় মাস্টার্স হলো দুই রকম, একটা হলো কোর্স বেসড হুইচ ইজ ফর ইঞ্জিনিয়ারিং, এটাকে বলে এমইঞ্জ, মাস্টার অফ ইঞ্জিনিয়ারিং। যেটা রিসার্চ বেস সেটাকে বলে এমইএসসি বা এমএসসি, মাস্টার অফ ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্স। কানাডায় ইউজুয়ালি ফান্ডেড, এক্সেপ্ট ফিউ কেসেস আমি যেটা দেখছি অ্যারাবিয়ান কান্ট্রি থেকে তারা গভর্নমেন্টের স্কলারশিপ নিয়ে আসতেছিল। আমি যখন পিএইচডি করতেছিলাম লাস্টের দিকে আমি দেখছি। বাট ইন জেনারেল কানাডার পলিসি হলো যে ইফ ইউ আর এ রিসার্চ বেসড স্টুডেন্ট, তুমি যদি বাইরেই কাজ করো তাহলে তুমি শুড বি ইন দ্য ল্যাব ফর লাইক 12 আওয়ার্স সামথিং। তো সে কাজ করবে কখন, আর করলে সে রিসার্চ করবে কখন? সেই জন্য মোস্টলি দিজ আর অল লাইক ফান্ডেড। সো এটাই আর কি মেইন যে কানাডায় মোস্টলি 90% 95% চান্সেস যে এটা ফান্ডেড, এবং এখানে মোটামুটি ফান্ডিং দিবে, সেখান থেকে সে টিউশন ফি দেয়, এবং অন টপ অফ দ্যাট তারপরে স্টুডেন্টের হাতে $1000 থেকে $1200 আসে। এর সাথে আপনার টিএ করলে আপনার স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন থেকে আপনাকে $300 বা $400 দেন, দে গেট লাইক $1500। এর মধ্যেই এখানে সবাইকে ম্যানেজ করে চলতে হয়। আর কারো যদি ওয়াইফ থাকে তারা ইউজুয়ালি হয় পড়ে, না হলে কাজ করে, তারাও ফান্ডিং পায় বা তারাও আর্ন করে। এইভাবে এই দেশে চলতেছে আর কি। মানে আপনি মোটামুটি আপনি এখানে আপনার এক্সপিরিয়েন্স হলে আপনি আস্তে আস্তে করে চাকরি পাবেন, সেটেল হবেন বা যাই করেন, এইরকম আর কি। Thank you, Bashar. There was a question from Shihabud Zaman. It was pertaining to Canada, so I'll bring it up here. Shelek said, what Canada? Then this follow-up question is, can a student pursue PhD if he is graduating from a college? Obviously. In other words, সে শুনছে যে তুমি কলেজে পড়াও, তোমার ওখানে পাস করে can they go to a PhD program? প্রশ্ন। আমি কলেজের পড়ানো থেকে আমি যেটা বুঝতেছি সেটা হলো কলেজ ইজ বেসিক্যালি দে আর হ্যান্ডস অন মোর দেন মানে আপনার একাডেমিক। তো এই হ্যান্ডস অনটাই অ্যাকচুয়ালি তাদেরকে চাকরি পাওয়াতে সুবিধা করে। বাট কিনা এটা মানে হি হ্যাজ টু হ্যাভ এ আন্ডারগ্র্যাড। তো এখন সেটা বাংলাদেশ থেকে আসলেও তার হতে পারে, এবং কানাডায় কিন্তু ডাইরেক্ট আন্ডারগ্র্যাড থেকে পিএইচডি করা যায়। ইউ হ্যাভ এ গুড ব্যাকগ্রাউন্ড, ইউ ডোন্ট নিড টু ডু দ্য মাস্টার্স, বাট ভেরি ফিউ, মানে খুবই অল্প আসে 2 বছর পরে সে, আমি যেটা আগেও বলছি যে একটা ব্রিজিং প্রোগ্রামের মাধ্যমে সে একটা ইউনিভার্সিটির সাথে সে তার রিকোয়ার্ড ডিগ্রিটা করতে পারে, এবং বাই দিস টাইম সে হয়তো এলিজিবল হবে পিএইচডি। বাট ওই জিনিসটা আমি ডাইরেক্টলি বলতে পারবো না যে আপনার কলেজের ডিগ্রি থেকে, বাট এটা আমাকে জানতে হবে, জেনে আমি হয়তো নেক্সট সেশনে বলতে পারবো। Let me speak from my own experience. তোমরা যখন কলেজ বলো, in the US they call it community college. এমনি কলেজ আর ইউনিভার্সিটি স্কুল তারা কিন্তু ইন স্কুল বলে,
you might have to double check whether he's meaning high school or college or university, because they're all interchangeable, the way you said. But anyway, my personal background, I went to a community college. It's give you associate degree. They don't even give you bachelor degree, and forget about masters and all that. But and it is mainly geared towards local students, part-time, these industries and stuff. But the beauty of this is they're much less expensive because they get a lot of local funding and government funding. So if you do 2 years of this community college or your college, you get an associate degree plus all these credits that you can transfer to a regular university and then finish your 2 years, next 2 years, and you'll have a bachelor degree. So you still are doing it over a 4-year period, but from 2 different places. But at the end, your bachelor degree will say the university's name, university. So my bachelor degree says I got a bachelor from Drexel University. But of the 4 years, I spent 2 years in a community college where my tuition was 1/4 than when I transferred to Drexel. So that, and then second point, you don't necessarily have to have a master's degree. If you have a bachelor's degree and some work experience, that's all you need to go into a PhD program. So there's no requirement for a master's. I have like some people I know যারা এটা ডাইরেক্ট করছে, কেউ যদি ইন্টারেস্টেড হয় I can connect them or connect him to them, তারা কিভাবে করলো। আর আপনি যেটা বলছেন কমিউনিটি কলেজ ফিটা বলতেছে, আপনি যেহেতু বলছেন ফর ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টস এর টিউশন ফি পার ইয়ার 15,900, আর অ্যাপ্লাইড ইনফরমেশন এন্ড টেকনোলজির টিউশন ফি হলো 18,917 ফর 1 ইয়ার। এটা হলো আমার কলেজের টিউশন ফি ফর 1 ইয়ার। ইট ইজ লাইক 2 সেমিস্টার্স। সামারে এটা ধরে নাই, সামার টাইমটা হিল ওয়ার্ক এটাই ধরে নিছে, তো বা ইউ ক্যান ওয়ার্ক আর কি। তো সেটাই আপনি মানে ইউনিভার্সিটির তুলনায় ইন্টারেস্টিং যে লোকাল ক্যানাডিয়ানের যেখানে ইঞ্জিনিয়ারিং এর টিউশন ফি হলো অলমোস্ট 16,000 ফর ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট, ক্যানাডিয়ান পিআর বা সিটিজেন তার জন্য হলো অনলি লেস দেন 3,000, ইট ইজ 1/5। সো কারো যদি সেই জন্য কেউ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এই দেশে খুবই ডিফারেন্সটা খুব বেশি, ইউএসএ তেও তাই। Okay, so here's the last question before we go into the open up the thing for questions from the audience. This is for the students. Where can you get the funding? So from the students, I want specific from you guys. How did you get your funding? What was your source of funding, and how did you obtain it? Okay, so we'll start with Mushfiq. So if you can tell me how you financed your degrees. And okay, first of all, I came as a PhD student for a physics PhD program, but in the middle, I just got my master's and switched to medical physics, right? And I got like another master's. So since I was a PhD student, I was already funded. Funded from what? The university or from? Funded from the university, yeah. So what I want to say is for especially you get mostly teaching assistantship. So what I used to do is I used to teach undergraduate physics labs. So like everything, like teaching the class and giving the hands-on, then like taking tests, grading my education. And I think for engineering, most of the people are funded by research labs or the professors. So how did you get the PhD approved? I mean, what process did you go through to get the funding for the PhD? Actually, for most of the programs, if you're applying for a PhD program, you're already funded. Like they say on the university website that they accept only those numbers of that many students that they can finance for getting funded, because unless they can fund you, they won't accept you for PhD. So you didn't have to fill out the extra forms to get the funding. All you did is try to get accepted as a PhD student. Okay. Yes. That's what I want to make sure. Yeah. Because I thought you get it. Okay. Anything else? And also, I have also seen people to get funded in the master's program, but what I mentioned earlier, what they did, they went to a little bit lower ranked school or where they didn't have the PhD program. Sometimes also in good school subjects, but they don't have PhD program for that specific subject. So they still have funding from the professors or the TA from the department. So these kind of opportunities. Thank you very much, Mushfiq. Next, Shomi. Next up, Shomi. You there? Yes, yeah. I'm there. First of all, I'm sorry for the. I'll talk about that. First of all, I'm sorry that I am like in a car and there will be some disturbance, I think. But I will try to explain my scenario. So let me share my screen first. Okay. So Deepak bhai, the screen can be seen? Yeah. Yes. Okay. So basically in Canada, Basha bhai already অনেক কিছু কভার করছেন, আমি কিছু অ্যাড করতে চাচ্ছি তার সাথে।
ফার্স্ট অফ অল সে একটা বেস এন্ড কোর্স বেস, সো একটা ভার্সিটি আছে যেটা ডিফারেন্স, পিপল ক্যান বি কনফিউজ লাইক ইন মেমোরিয়াল ইউনিভার্সিটি অফ নিউ ফাউন্ডল্যান্ড, সেখানে এমএসসি কোর্সটাকে এমএং বলে, মানে তাদের রিসার্চ বেসড প্রোগ্রামটা হলো এমএং। সো ওয়েন টু দ্য মেমোরিয়াল ইউনিভার্সিটি অফ নিউ ফাউন্ডল্যান্ড and get the degree in MEng, they will get funding. Now the funding comes from the university grant scholarship, international student scholarship, research assistance. So most of all, in Canadian university, the scholarship will be paid from the both university fund and the professor's pocket. So now the thing, একটা জিনিস হলো যে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি টিউশন ফি ডিফারেন্ট। So and they give you annual so per annum scholarship. So let's say I'm getting 20,000 in University of Alberta. তার মানে এই না যে আমাদের বেশি পাচ্ছে, কারণ both of us have to give the tuition fee. So এখানে আমি যেটা মানে সিমিলারিটিস খুঁজে পাইছি, প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটির আলটিমেটলি if I minus the tuition fee, the amount will be the same. Tuition fee is different. So সে 30,000 দেখা যাচ্ছে সে 30,000 ফান্ডিং পাচ্ছে, কিন্তু তার টিউশন ফি 18,000, আমি আমার টিউশন ফি 8,000. So ultimately both of us are getting 12,000. Okay, so now আমি এই কনফিউশনটা দূর করতে যাচ্ছিলাম, কারণ অনেকে সে অমুক ভার্সিটিতে পাইছে, সে কম পাইছে, সো আমি তার চেয়ে বেশি কামাবো, এরকম কোনো অপশন নাই অ্যাকচুয়ালি। সো ইন কানাডা ইউনিভার্সিটিতে প্রায় সব ভার্সিটিতেই এভারেজ একটা ফান্ডিং থাকে, যেটাতে স্টুডেন্টদের খুব ভালোভাবেই চলে যায়, যদি সে শেয়ার বেডরুম থাকে বা এরকম কিছু। আরো কিছু বলতে চাই, 20,000 Looks like we might have lost him. So mainly এবারে এখানে first of all how I have তুমি কেটে কেটে যাচ্ছ। আচ্ছা ভাই, you might want to stop sharing. Hello, শোনাচ্ছে ভাই? হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে, stop sharing, that might take up more resource. Stop sharing and just I will stop sharing. Let me just give me a second. Okay, so যেটা আমি যেভাবে ফান্ডিংটা পাইছি সেটা হলো বিভিন্ন সেক্টরে ডিফারেন্ট। সো সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ডে ডিফারেন্ট, ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাকগ্রাউন্ডে ডিফারেন্ট, ইঞ্জিনিয়ারিং অর কমার্স প্রফেসর কে কনভিন্স করা হলো মেইন ফ্যাক্টর। অবভিয়াসলি সব জায়গায় প্রফেসর কনভিন্স করা মেইন ফ্যাক্টর, বাট প্রফেসরের নিজস্ব ফান্ডিং থাকতে হবে যে সে তোমাকে ফান্ডিংটা দিবে বা আপনাকে ফান্ডিংটা দিবে। সায়েন্সের ক্ষেত্রে যেটা হয়, একটা প্রফেসর যখনই একটা স্টুডেন্ট দে আর কনফার্মিং দ্যাট দে উইল গিভ ইউ দ্য ফান্ড। অন্য ইঞ্জিনিয়ারিং বা কমার্সের ক্ষেত্রে সে যদি এগ্রি করে যে হ্যাঁ আই উইল সুপারভাইজ ইউ, দ্যাট ডাজন্ট কনফার্ম দ্যাট হি উইল গেট ইউ, হি অর শি উইল গিভ ইউ দ্য ফান্ড। আমন ভাই মালয়েশিয়া থেকে বলছিলেন যে প্রথমে যখন প্রফেসরকে ইমেল করতে হয় কখনই ফান্ডিং এর কথা বলতে হয় না। ইমেল যখন রিপ্লাই পাই, তারপরে যখন প্রফেসর কনভিন্স হয় হ্যাঁ যে ইউ ক্যান অ্যাপ্লাই, দেন ইউ ক্যান নেগোশিয়েট অ্যাবাউট দ্য ফান্ডিং ইফ ইউ আর ইঞ্জিনিয়ারিং অর কমার্স ব্যাকগ্রাউন্ড। সায়েন্সের ক্ষেত্রে তারা জাস্ট বলে অ্যাডমিশন জাস্ট অ্যাপ্লাই। তো আমি সায়েন্সের ক্ষেত্রে যদি আমি বলি, আমি ফিজিক্সে আসি গেলে, তো ফিজিক্সে আমার ভার্সিটির আমি ওয়েবসাইটে দেখছি লেখা আছে যে তুমি যদি অ্যাডমিট হও তুমি অলরেডি ইউল গেট এ সার্টেন অ্যামাউন্ট। Obviously you have got the extra amount you can get by some different scholarship. এখন ইউনিভার্সিটি অফ ম্যানেজমেন্ট পার্সপেক্টিভে আমি যদি বলি, একটা স্টুডেন্ট বিভিন্ন ওয়েতে সিক অ্যামাউন্ট ফ্রম দ্য প্রফেসর, লেটস সে 18,000, then they can do the tiership, which is a great amount. So that is an extra amount, let's say around 4,000 or 5,000 per year. So 18 plus 5,000, 23,000. Then again, an student also can act as instructor. If let's say, so দেখা যাচ্ছে যে একটা মাস্টার ইনস্ট্রাক্টর হিসেবে কাজ করে, যে ক্ষেত্রে সায়েন্স বা অন্য ব্যাকগ্রাউন্ডে পিএইচডি স্টুডেন্ট ছাড়া বা পিএইচডি কমপ্লিট করতেছে এরকম স্টুডেন্ট ইনস্ট্রাক্টর হতে পারে না। সো ওখানেও পার ইয়ারে অ্যারাউন্ড 5 to 10,000 পাওয়া যায়। সো অ্যারাউন্ড ইট ইজ পসিবল টু আর্ন উইথিন দ্য ইউনিভার্সিটি অ্যারাউন্ড 30,000, and in a year around 8 to 10,000. So you can save money. প্রথম বছরে একটা ডিফারেন্স আছে হলো টিউশন ফির ক্ষেত্রে। কিছু কিছু ইউনিভার্সিটি আছে প্রত্যেক বছরে তারা ফুল অ্যামাউন্টের টিউশন ফি নেয়। কিছু কিছু ইউনিভার্সিটি আছে তারা ফার্স্ট ইয়ারে টিউশন ফি হলো 10,000, সেকেন্ড ইয়ারে যে টিউশন ফিটা হয়ে যাচ্ছে কন্টিনিউশন ফি যদি হয় জাস্ট 1,000, so which is a very less amount. আরেকটা কথা বাসা ভাই বলছেন যে যদি পিআর হয় তাহলে টিউশন ফি অ্যামাউন্ট 1/4 কমে যায়। মাস্টার্স স্টুডেন্টের ক্ষেত্রে পিআর এর অ্যামাউন্টটা জাস্ট ডাবল, আমার ভাষায় ডাবল, অন্য there is an option, there is a scholarship called international student entrance scholarship. সেই স্কলারশিপটা যেটা করে, if you have a CGPA more than 3.5 or more,
So you are automatically eligible to get a tuition fee like what 5,000 হয়, তাহলে একটা ইন্টারেন্স স্টুডেন্ট 5,000 দিবে যদি এন্ট্রান্স স্কলারশিপটা সে পায়, এবং সেটা পাওয়া খুব ইজি, জাস্ট একটা সিজিপিএ থাকতে হয়। আর এক্সট্রা ইনকামে এক্ষেত্রে আমি ইন টার্মস অফ উই আর গেটিং ওয়ার্ক পারমিট, উই ক্যান ওয়ার্ক অন ক্যাম্পাস অ্যান্ড আউট অফ ক্যাম্পাস। আমি যদি অন ক্যাম্পাস মানে অন ক্যাম্পাস within the campus area, if there is a shop or if there is a restaurant, if there is McDonald's or KFC or everything, you can work and there is no limit. You can work 20 hours per week. So যে কোনো জায়গায় 20 hours per week কাজ করা যায়, on campus unlimited কাজ করা যায়. So there's a lots of opportunity to earn money. Obviously you can earn money from every sources unless it hampers your research. যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার আপনার রিসার্চে কোনো হ্যাম্পার না হচ্ছে and get money. So mainly যে স্কলারশিপ আমি সবসময় শুনি যে তুমি কি ফুল ফান্ডিং পাইছো, there is nothing, this is a vague word I think, because ফুল ফান্ডিং বলে কিছু নাই, কারণ আমি একটা অ্যামাউন্ট পাচ্ছি, ওই অ্যামাউন্ট থেকে আমাকে টিউশন ফি দিতে হচ্ছে, আমাকে চালাতে হচ্ছে, এবং আমি চাইলে সেভিং করতেছি। ফুল ফান্ডিং বলতে আসলে কি বোঝায়? So these are my funding, about the funding sources and everything. So in a nutshell, প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটি ডিফারেন্ট টিউশন ফি থাকে, তারা ডিফারেন্ট টিউশন ফি এগেনস্ট এ স্কলারশিপ অফার করে ইন টার্মস অফ প্রফেসর। সো প্রফেসরকে স্টুডেন্টরা যখন কনফার্ম হয় যে হ্যাঁ যে সেই প্রফেসরটা আসলে ইন্টারেস্টেড তার ব্যাপারে, সে নেগোশিয়েশনে যাইতে পারে যে হ্যাঁ তুমি আমাকে কি ধরনের সাপোর্ট দিবা। ঠিক আছে, আমি যদি ম্যাকগিলের কথা বলি, ম্যাকগিলে একটা স্টুডেন্ট অ্যারাউন্ড 35,000 পাইতে পারে পার ইয়ারে, যেখানে ম্যাকগিল ইউনিভার্সিটিতে টিউশন ফি উইল বি মোর দ্যান 20,000। সো আলটিমেটলি তারা বেশি পাচ্ছে না, তারা আমাদের চেয়ে কমই পাচ্ছে। সো সে ওই পয়েন্টে যেতে পারে যে তুমি কি আমাকে লোকাল স্টুডেন্ট হিসেবে কনসিডার করতে পারো, বা তোমার ওই ক্যাপাবিলিটি আছে যে আই ক্যান বি ইউর লোকাল স্টুডেন্ট। লোকাল স্টুডেন্ট একটা ইন্টারন্যাশনাল আসবে হলো 35,000। সো অবভিয়াসলি দেয়ার ইজ এ হিউজ ফ্রম local student to international student. So there are lots of opportunity. So you have to just go through the website and see what are the funding they are giving and what should be the tuition fees, what is the living cost. Talk the international student on that place or the university funding and everything. Thank you very much. That was very detailed, Shomi. I appreciate it. Alim, you have any input? I have. I just want to clarify, like the system in US, when university says you're fully funded, it means your tuition is covered by the department. It could be either department will fund you or your professor will fund you from his research fund. And this means the tuition will be covered in either a TA role or an RA role. So for example, George Mason, so if you get admitted for a PhD program, they will make sure that you get continuous funding for 3 years. So they will make sure, department will make sure. So they will augment that funding to find a professor who would be your supervisor, potential supervisor. You can switch, you can just postpone that funding and go to their research funding and start working on your own research. And you can exploit this 3-year guaranteed funding later on when you know. So for example, I couldn't finish my PhD in 5 years. So I exploited those options. Ran out, then I came back, okay, can I get additional TA funding? So so once you get into the PhD program, I think department will make sure that you're being funded while you're pursuing your PhD. They are not going to abandon you. That's what I realized, at least for my PhD in George Mason and also on 5, based on the department. So PhD will make sure that you have funding, continuous funding. Either your professor will support you, or he will, or she will convince the department that the student doesn't get out. Thank you very much, Alim. Again, the fully funded, I think, is a term only used in US, and I agree with nothing else. Your room and board still you have to come up with. And that's where the TA role or RA role, you get an additional payment to cover your living expenses. Okay, moving on. Mamun. একটু অ্যাড করতে যাচ্ছি, সেটা হচ্ছে যে অস্ট্রেলিয়ার ব্যাপারটা একটু অ্যাড করতে যাচ্ছি, যে অস্ট্রেলিয়াতে 2টা or 3টা or 4টা যে কয়টা পাওয়া যায় সেই কয়টা স্কলারশিপে অ্যাভেল করা যায়। তো ইউজুয়ালি অস্ট্রেলিয়াতে সুপারভাইজার একটা ফান্ড অলসো কম্পারেটিভলি ইজি ফর পিএইচডি স্টুডেন্ট, রিসার্চ বেসড অবভিয়াসলি। তো মোস্টলি স্টুডেন্টরা 2টা ফান্ডই নেয়, আদারওয়াইজ ওর্স কেসে ইউনিভার্সিটি ফান্ডটা পায়। বাট মালয়েশিয়া নো, ইউ ক্যান হ্যাভ অনলি ওয়ান। All right, thank you. All right, like I said, it's already been too long, so from here, please keep it simple, short. I have one last question to all the audience. So here's your question. List 3 most important advice to potential applicant. So your 3 most important advice to this potential applicant, followed by what is your personal prediction studies and what will it mean for students from Bangladesh? Because all through last 2 hours we've been discussing, it's on a normal situation.
So what is your prediction? How is life going from Bangladesh? Be specific, okay? So let's start with Saif. 3 biggest advice. Very short, make it Right, short. so I already mentioned 3M rules. Mission, we have to show that we are really ambitious. Whatever we are paying or whatever our professors pay, the university education is even more expensive. States and private entities and alumni communities to the students, undergraduate or graduate students. So now if you think you deserve a support, financial support, you really need to show that you want to be a leader, you want to contribute to solving problems, you have to have a big mission. You need to have mentors, just like the people around who are offering good marketing skills. So those 3M rules are my strong suggestions for young people. Now, on the post-COVID world, can I share a slide again? So the world definitely would look a little different. And let me share something at Georgia Tech before joining UC Davis as a chancellor. So when he was there, he initiated a master degree program, online master degree program, and it would cost only $7,000 to get the master degree in electrical and computer engineering or computer science and a few other related, and you pay $7,000. If you're on campus doing it in person, you're paying $42,000 at Georgia Tech, and it's one of the really top school in the world. The employers don't see any difference between you, who has done it online, and the person who was on campus. Put the slide here. It basically interviewed 5,000 different people. It interviewed a number of companies that hired all these graduates from Georgia Tech, and they didn't see any difference in the quality. So it would look like. In our university at UC Davis, we are now discussing offering master degree and charging only $5,000 for the whole degree. So how do people manage it? The way Georgia Tech managed is they hired some supercomputers to be their teaching assistants. They developed mechanisms based on technology, whatever is available, to reach users are readily available, and to keep them engaged and busy and make it a rewarding experience. They used all kind of available technology. Right now, the world is getting all the training to do an online education, and I think the post-COVID world would have a lot of this kind of opportunities. And I'm advertising here a little bit. We are also going to offer one at much lower cost dollars. I think that would be probably the level of expenses that you have in Bangladesh now to go to a private school. But it would be a degree from a top school, and employers probably would not see much of difference whether they hire you here in Silicon Valley or Great. Thank you very much, Saif. Okay. Next, I'm going to ask Bashar the same question. Bashar, if you're going to unmute, you need to unmute, okay. Bashar. So I'm not going to answer the 3 questions. Okay, Amar fine. ektai advice. Advice holo, if you are interested to pursue your degree outside, especially like any country in North America or in any country, you should start from this moment. You employ or you engage all your effort towards that. আগে থাকলে আমি 1 সেকেন্ড আগে থাকলাম। এইটা হলো আমার অ্যাডভাইস, যে আর বাকিগুলো তো সবাই আমরা জানি যে ভালো টোফেল আইএলটিএস বা জিআরই রেজাল্ট করতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি, বাট ইউ হ্যাভ টু গিভ অল ইউর এফোর্টস রাইট ফ্রম নাও। একটা সেকেন্ডও দেরি করা যাবে না। আর কোভিড এর ব্যাপারে অনেক ফ্রেন্ডদের কাছ থেকে ফোন পাই যে ইভেন ফ্রম ইউএসএ, যে তোমার গভর্নমেন্ট কত ফ্রেন্ডলি। সো ক্যানাডিয়ান গভর্নমেন্ট ইজ ভেরি ফ্রেন্ডলি আই উড সে। এবং কোভিড এর ব্যাপারে অবভিয়াসলি আপনার সবার স্কোপ তো কমে গেছে, বাট এগুলা আবার আরো অন্য নতুন টু সে যে অ্যাকচুয়ালি কি হবে। আমাদের ফল সেমিস্টার শুরু হবে সেপ্টেম্বরে, দেন অ্যাকচুয়ালি আমরা কিছু কিছু পিকচার পাবো, বিকজ মোস্ট অফ ক্যানাডা তারা এখন 3rd ফেজে চলে গেছে, মানে মোস্টলি সব ওপেন করে দিছে, বাট স্টিল উই হ্যাভ রেস্ট্রিকশন, ভেরি মাচ ডিপেন্ডেন্ট অন ইউএস। এটাও বলে রাখি যে কানাডিয়ান বড় বড় ইউএস কোম্পানিগুলোর কিন্তু ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট বা রিসার্চ অনেক কিছু আছে কানাডায়। তো আমেরিকার সাথে কিন্তু এটা অনেকটা ভ্যারি মানে একসাথে চলে আর কি, বাট এটা এখনো ঠিক বলা যাচ্ছে না কতটুকু এফেক্ট করবে, বাট অবভিয়াসলি আগের চাইতে এইটাই আর কি মনে রাখতে হবে, বাট আমরা আমাদেরকে মনিটর করতে হবে। মেবি আমাদের নেক্সট সেশনে আমরা হয়তো আরেকটু ভালো বলতে পারবো। ওকে, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। নেক্সট আপ আই উইল আস্ক মুশফিক, if you what kind of advice you have for the coming participants? My advice would be, what can I say, for just 3 most important things. First of all, everybody knows that make sure you have a good GRE score. Try to do well in that, and try to write a nice SOP, maintain a distance from others by whatever side you have, and maybe do some research, undergraduate research, and try to show it, try to mention it in your SOP. Yeah, and about COVID, I don't know what will happen in the future, but I can see right now that struggling to get jobs in the industry because of this situation.
but I think it will get better in the future. And new students who are coming, by the time they graduate, I think everything will go back up. Okay, So thank you. it should Thank be you, good. Mushfiq. So Next I'll up, look out. Sami. Sarwar? My three most important thing I think is like do your research before applications. Do not apply just for the sake of applications. And the last is like be prepared. So it's like be prepared to applying for the visa, which is quite important for the UK. So be prepared for all those ones. In terms of the post-COVID effect, Saib mentioned about the online courses, but come to the UK or USA more. So from our perspective, we see actually the increase of the numbers of applications. Actually, it's like 40% increase. We are not expecting to get all of those to converted, obviously because of the of all the regulations. But we are actually is like more emphasizing for our actions at the moment, and obviously how quickly we can bounce back. That is the main questions. But one of the thing is like UK is like is on the front of vaccinations. So I think that will give quite a lot of the advantage for the UK institutions in the future. But other thing is that is like from this, the student will get 2 years post-study work when they've complete like undergrad and postgrad. So it's like whoever, even if like they finish it online courses or because they couldn't come to UK or they're in and they will get to work for that time. So that will be introduced from summer 2021. And then it's like there's a new regulations coming for the PhD holders to apply for the leave to remain visa. For other thing is that obviously UK is now out of the Europe. So it's like this is like create a vacuum of employment opportunity. But obviously at the job cuts but in the future it's like a government is actually focusing to get people in UK to because of that Brexit. It's like there are lots of so it's like in the future it's like our government is actually focusing to get the talents from and that's why it's like those new regulations, immigration regulations came. All right, thank you very much, Sarwar. Alim, your turn. You're up next. Yeah, I'll be very brief about it. Okay, 3 points. I would say start with the soul searching question, whether you really want to do PhD. It's a long-term commitment. So unless you're certain about it, I don't encourage doing PhD. Yeah. Second, find your right topic as soon as possible. Again, it would be really hard to make progress. And third, if point 1 and point 2 checks in, start early processing. And as for COVID-19, I don't think it will affect us, especially Bangladeshis. Given the current political situation, there might be a backlash on Chinese students, and US universities mostly consider us. So I think and also US universities, they need a lot of TAs. So definitely they are going to recruit, in my opinion, humble opinion. Right. So I think it would be positive. Thank you very much, Ali, for that. Next was up Shomi, but I see he's disconnected. He's trying to get on. Oh, he's on. Shomi, can you hear me? So, okay, while he's connecting, let's go to me too. আমি বোধহয় তিনটার জায়গায় চারটা বলি। প্রথমটা হচ্ছে please give some time browsing the academics profile to find the right professor. So this is number 1. Number 2, instead of cover letter, I better say cover email. Number 3, detailed CV. Number 4, good proposal. এবং এটার বাইরে আমি আরেকটা জিনিস বলবো, যেটা এই চারটা পয়েন্টের বাইরে, সেটা হচ্ছে যে আমি জানি যে বাংলাদেশে যারা মাস্টার্স করে তারা অনেকেই প্রজেক্ট থেকে তারা পাবলিশ করে, স্পেশালি মালয়েশিয়া এবং অস্ট্রেলিয়াতে এই কনফারেন্স পেপার পাবলিকেশন এটাকে অত গুরুত্ব দেয় না, কিংবা স্কপাস লিস্টেড জার্নালকেও এত গুরুত্ব দেয় না। বাট তোমরা যদি কোনোভাবে Q4 ISL, বাট মোস্ট লাইকলি ইউ উইল গেট স্কলারশিপ এন্ড ইউ গেট দ্য ইউ সিকিউর দ্য PhD. Even that quartile 4 listed ISL listed quartile 4 rank জার্নালে যদি পাবলিশ করতে পারে। আর কোভিড এর ব্যাপারে মালয়েশিয়া এবং অস্ট্রেলিয়াতে কোনো প্রবলেম নেই, এই কারণে যে মালয়েশিয়াতে টাইমস ইট গোজ অনলি ওয়ান এন্ড দ্য নিউ কোভিড পেশেন্ট ডিটেকশন, অস্ট্রেলিয়াতেও তাই, যার জন্য মালয়েশিয়া এবং মালয়েশিয়া অলরেডি 15th October থেকে any student may come. Okay, Australia also open, I think, from next month. So for Malaysia, Australia, it's not a problem for research student masters and PhD. Okay, thank you. I think Shomi is back. So Shomi, you have the floor. Or video নাই। Thank you. Okay, thank you, Deepak bhai. Our video ta বর্তমানে নাই, but I can talk about my important advice. So I think about, first of all, eligibility, but I also think there should be luck, because as I have already told everyone that the professors are getting lots of emails. Each of
No, show me your internet connection is throughout terrible. the world. So what are the chances through your email? So luck is very উচিত কোনো কারণে যদি প্রফেসর তোমার ইমেল হ্যালো হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি বলো হ্যাঁ হ্যালো হ্যাঁ শেষ করো তাড়াতাড়ি শেষ করো আমি হ্যাঁ সো প্রফেসর কারো ইমেলটা রিড করে so they must be prepared that it should be unique because it's very it might be unlikely that he will or he or she will read your email because they're getting lots of emails every day and also they must have patience so পড়বো কোনো কারণে সেই ইউনিভার্সিটি হলো না but they must be patient to have apply to different university and admission and of the COVID-19 situation আমি যেটা বলতে চাচ্ছি এখন আমার মতে প্রফেসরদের ফান্ডিং তারা ফ্রিজ করে রাখছে নিজেরাই ফ্রিজ করে রাখছে লিমিটেড করে রাখছে and they are trying to get students like Canadian so it can be international students who are already in Canada they will prefer themselves because of visa issue and everything but still I'm seeing lots of students still coming and still getting response from the universities and another thing so you must prepare that whether you're comfortable with online class and also there may be limited lab access to do your research so these are the things I will talk about like I think about the COVID-19 effect. Thank you very much. Thanks for all the panelists. This kind of concludes our section of it. And for those who are still sticking around for after 2.5 hours, thank you very much. And now I'm going to open up the floor for questions. Ask something, either put it on comment or raise your hand, please. And to raise your hand, if you go to participant, click on it, you'll get a menu, and there's a picture of a hand. So I hope most of your questions have been answered over the last 2.5 hours. But if you still have any question or follow-up, this is the time. Anyone? I assume they're all fell asleep or they all got their question answered. Why? তোমার ছেলে সব পাইছে খবর? দীপক ভাই আমি একটু অ্যাড করতে চাই ভাই আমি তো জানি না আমার ছেলে আসলে প্রশ্ন করবে তো আমি শুনছি আসলে বিভিন্ন দিক থেকে একটা প্রশ্ন ছিল যদি আপনি অ্যালাউ করেন আমি কয়েক সেকেন্ড নিতে পারি from Nazbul there are actually a lot of opportunities for the professionals to get higher studies but it has to be actually funded by themselves এটা হচ্ছে আমার মনে হয় যেমন আমি জানি যে বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে ডিবিএ আছে ডিবিএটা হচ্ছে প্রফেশনালদের তাদের একটা ওয়ার্কিং এক্সপেরিয়েন্স লাগে সার্টেন পিরিয়ড অফ ধরনের অনেক প্রফেশনাল কোর্সেস আছে নাজবুল বা আমাদের মুনায়েম ভাই তারা ওনার বিষয়ে ইন্টারেস্টেড ছিল আচ্ছা আমার একটা প্রশ্ন আসলে সেটা খুবই ছোট করে সেটা হচ্ছে যে আমার ছেলে আছে এখানে এখন জানি না মানে সব আনসার পেয়ে গেছে ট্রিপলি ডিপার্টমেন্ট থেকে এবং সে হাই অ্যাচিভার সে অ্যাকচুয়ালি গট দ্য ওয়াইসি গোল্ড মেডেল ফর হিজ 3.99 আউট অফ 4 তো এখন আমার প্রশ্ন যেটা যে এই যে ইউএসএ বা কানাডাতে তার ইসলামিক নামটা whether it will be a problem for him or not so can I answer Deepak bhai yeah sure this is a very good university আমি তৌফিক হাসান নামে ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটির প্রফেসরকে জানি যে ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অফ what is the full name Islamic Institute of Technology right ওইটা থেকে গ্রাজুয়েট হয়েছে তারপর ক্যামব্রিজে পিএইচডি করে ইউনিভার্সিটিতে বেশ কিছু অ্যাপ্লিকেশন এসেছে দ্য স্টুডেন্টস আর রিয়েলি গুড তাদের প্রিপারেশন সলিড এটা বাংলাদেশের পলিটিক্যাল ইনফ্লুয়েন্স থেকে কিছুটা দূরে থেকে টাইমলি শেষ করতে পারে অ্যান্ড দে হ্যাভ ভেরি গুড স্ট্রং কারিকুলাম আমার মনে হয় ইট রিয়েলি ডাজন্ট ম্যাটার করতে শুরু করেছে অ্যান্ড ইয়োর সান উইল বি ওকে ইভেনচুয়ালি তার জিআরই স্কোর তারপর অন্যান্য স্কোরগুলো এবং তার যে কোর্সগুলো নিয়েছে তার সিনিয়র প্রজেক্ট অন্যান্য এক্সপেরিয়েন্সগুলোকে অ্যাডিকুয়েটলি হাইলাইট করে আমি শিওর সে ইজিলি আমেরিকান টপ স্কুলে সুযোগ করে নিতে পারে আমি এই দীপক ভাই আমি জাস্ট ওয়াহিদকে একটু বলি ইউ ক্যান টক টু মি আমার ব্যাচমেট এমসিসি তার ছেলে ট্রিপল ই থেকে আইইউটি থেকে সে পাস করে হি ইজ এ ফ্যাকাল্টি হিয়ার দেয়ার তার একটু ইয়ে হয়েছিল তুমি আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারো আই ক্যান আমেরিকায় এসেছিল একটু ঝামেলা হয়েছিল বাট ইউ ক্যান টক টু মি ইউ ক্যান কল মি এনি টাইম আফটার দিস সেশন আর আরেকটু আমি ভালো কথা বলতে চাই সেটা হলো মানে ভালো মানে এনকারেজিং সেটা হলো যে সমস্ত ইউনিভার্সিটি কিন্তু স্টুডেন্ট দরকার সুতরাং স্টুডেন্ট কিন্তু লাগবে ইউনিভার্সিটি এদের তো স্টুডেন্ট লাগবে স্টুডেন্টের জন্য গভর্নমেন্ট থেকে ফান্ড পায় অনেক কিছু আসে সুতরাং ঘাবড়ানোর কিছু নাই থিংস আর ওকে আমি এটাই বলবো ওকে থ্যাংক ইউ জাস্ট অ্যানাদার কোয়েশ্চেন কেম আপ আমি জানি প্যানেলিস্টের সাথে আমি আলাপ করেছি প্যানেলিস্টের ফোন নাম্বার এবং ইমেল পাবলিশ করা হবে আফটার দিস সেশন বাট দে ওয়ার আস্কিং অ্যাবাউট ইওর ফেসবুক আর ইউ উইলিং টু শেয়ার ইওর ফেসবুক আইডি অলসো if not I will not release that. Sure. I mean, it's in the anybody has any domain. reservation? I'm Johnny Bashar, you don't have a Facebook, or I haven't found you. So until, except for Bashar, all the other people's Facebook, I'll also give that. আমার জন্য আমি বলি anybody can call me. I have no problem. Anytime. Yeah, your phone number and email. তুমি আগে ইয়ে করছো তোমার ফোন নাম্বার ইমেল পাবলিশ করা হবে. You have ওয়াসি তোমার হাত তুলছো. You're next. Okay.
ওয়াসি হ্যাঁ you're শোনা all যাচ্ছে? হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ ওয়াহিদ ভাই আসসালামু আলাইকুম। আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে যাচ্ছিলাম। আমি গ্রাজুয়েশন করছি IUM ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অফ মালয়েশিয়া। সো আপনার ছেলের চাইতে আমি আরো বেশি দিছিলাম। সো দেখতেই পাচ্ছেন সব জায়গায়। তো সেখান থেকে আমি ইউএসএ তে MBA করেছি এবং আমি এই মুহূর্তে ডিপার্টমেন্ট অফ হোমল্যান্ড সিকিউরিটির সাথে আছি। সো আমি যদি এই স্ট্রাগল গুলো করতে পারি যে কেউ করতে পারবে। Okay, thank you. Anybody else? দীপক ভাই আমি একটু দুটা কোশ্চেনই বলতে চাই, দুটো কোশ্চেন অ্যান্সার দিতে চাচ্ছিলাম। ফার্স্ট অফ অল আমি নিজেও ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজি থেকে পড়ছি এবং আমি ওখানে ক্লাসও নিচ্ছি। সো আই হ্যাভ and I haven't seen any issue with anything here in Canada, and there are lots of bright students. Those they are in the good positions, like in let's say in Facebook or Google or IBM and everything. So Islamic University কোনো issue কম ছিল না। আর সেকেন্ড কোশ্চেনটা হলো so anybody if has any question or any concern, I am more than well happy to help them in any way possible. Thank you. কেউ কিছু বলবে আর? If not, we're going to finish this session. So opportunities going, gone. Okay, I really appreciate for your patience, and thank you, the panelists. I hope since I just were answered, and then again, if you have follow-up, we will be publishing the phone number, email, and some of the Facebook that you can continue on your questions. And you saw everybody is very eager and willing to help any way they can. That it officially close this or end this session. And thank you very much for everybody's participation. Officially ending এর পরে unofficial thing বলছি। সেটা হচ্ছে আমার PhD স্টুডেন্ট দরকার, I'm not getting. So if anyone interested, তোমরা তো কেউ কোনো কথা বললা না। So anybody that is interested in doing PhD under the electrical engineering, is a Maun Bhai, just send him your application and he'll do the rest. Okay? আচ্ছা জুনিয়র মিনিং এনিবডি বিলো 45 উইথ ব্যাচ, তোমাদের কি কার কিছু বলার নাই? কেউ কি আছে ওই ব্যাচে? না লজ্জা পাচ্ছ না? they have quite a few has come from there. Okay, like লজ্জা পায় বেশি. Okay, all right, in that case officially this is done. Thank you. Thank you all. For ending this session. All right, I'm going to as soon as I leave it's going to be disconnect everybody. Okay, Assalamu alaikum. Bye bye. Allah Hafiz.